రైతులందరికీ ధన్యవాదాలు. ఈ మీటింగ్కి మీ ప్రీషియస్ టైంని ఇట్లాంటి మీటింగ్కి కొంచెం ఏదో వీటిపైన తెలుసుకోవడానికి ఇంత దూరం ప్రయాణించి కొంతమంది మనకు చాలా దూరం. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఎవ్రీవన్. ఇక్కడ చాలామంది రైతులు మన రాష్ట్రంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి ఇంత దూరం ప్రయాణించి వ్యవసాయ రంగంలో కొన్ని కొత్త విషయాల్ని తెలుసుకోవడం కోసము ఇంతవరకు వచ్చిన అందరికీ ధన్యవాదాలు. చాలామంది రైతులు సరే మన ఇష్టంతోనో లేకుంటే వ్యవసాయాన్ని మనం ఇంకా కొనసాగించాలన్న భావనతోని నేను రాగానే కొంత చూసుకుంటూ, అంటే నేను అదే కోవకు చెందినవాడిని. లైక్ నేను చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ నుంచి వచ్చినందుకు ఇక్కడికి ఈ మీటింగ్ రఫేల్ సార్, ఆయన బ్రెజిల్ సార్ అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వెరీ అడాప్టబుల్ టు దిస్ న్యూ టెక్నాలజీస్ ఆర్ ఎనీథింగ్. లైక్ వీఆర్ ఇన్ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషనల్ స్టేజ్. So thanks for coming and bringing up this new technologies and everything. I think this will improve the farmers' lives in India. These technologies will help the farmers to get better income by reducing costs and all. Thank you so much for coming here. And second, I'll like to introduce Mr. Vishal Garg sir. Sir, he's a MD, Managing Director of this Vidhata company. Thank you so much sir for coming here. Sir, Vishal Garg ఆయన పేరు. ఆయన ఈ విధాత కంపెనీకి మేనేజింగ్ డైరెక్టర్. ఆయన ఉత్తరప్రదేశ్లో ఉంటారు, రైట్ సార్? యా. పంజాబ్ వెళ్ళినప్పుడు వేరే ఇట్లా నాకు ఈ ఫార్మింగ్ పైన తెలుసుకోవాలని ఇంట్రెస్ట్తోని పంజాబ్ వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ కలిసాను ఆయన్ని. సో అప్పటి నుంచి సార్తో రిలేషన్ కంటిన్యూ అవుతుంది. అండ్ హీస్ డౌన్ టు ఎర్త్ పర్సన్. చాలా ఓపికగా ప్రతి విషయాన్ని సార్ ఇలా డీల్ చేద్దామని చెప్పి చాలా మంచిగా చెప్తారు ఆయన. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఫర్ కమింగ్ హియర్. అండ్ మిస్ పరుల్ మ్యామ్, షీ ఈజ్ ఆల్సో లైక్ షీ ఈజ్ ఫ్రమ్ సేమ్ విధాత కంపెనీ అండ్ షీ ఈజ్ ద బెటర్ హాఫ్ ఆఫ్ విశాల్ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్ ఫర్ కమింగ్ హియర్. అండ్ నెక్స్ట్ డాక్టర్ మదన్ కుమార్ సార్. యాక్చువల్గా సార్ వాళ్ళు ఒక సమాజ సేవ చేయడానికి మనం సంపాదించిన ఆస్తుల నుంచి తీసుకెళ్ళి 1,50,000 ఫ్రీగా ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. మనకున్న నాలెడ్జ్ చెప్పలేకపోవచ్చు, కానీ లిటరల్గా సార్ చేసేది సమాజ సేవనే. సో ఫినాన్షియల్గా యూట్యూబ్ వల్ల ఇన్కమ్ వస్తుందని కొంతమంది కొట్టిపడేస్తారు, బట్ అది కాదు. ఆయన ఇచ్చే నాలెడ్జ్, ఆయన ఇచ్చే వీడియోస్, వాటిని మనం ప్రాపర్గా ఫాలో అయినా ఈ షీప్ ఫార్మింగ్ కావచ్చు, గోట్ ఫార్మింగ్ కావచ్చు, లేకుంటే డైరీ ఫార్మింగ్ కావచ్చు, దాన్ని చాలా అంటే చాలా ముందుకు తీసుకెళ్ళొచ్చు. యాక్చువల్గా ఇటువంటి వాళ్ళకి చిన్న థ్యాంక్స్ అని చెప్పడం కూడా ఒక చాలా చిన్న మాట. వాళ్ళు చాలా సమాజ సేవ చేస్తున్నారు. అండ్ ఇంకోటి, వాళ్ళు చేసే సేవ పూరెస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్. ఇప్పుడు కార్పొరేట్స్ అందరూ, వెల్ ఎడ్యుకేటెడ్ అందరూ పెద్ద పెద్ద బిజినెస్లు చేస్తారు, కానీ రూరల్ ఇండియాలో ఒక పల్లెటూరులో ఉన్న ఒక పేదవాళ్ళని వాళ్ళ జీతాలు మంచిగా చేయాలంటే వాళ్ళు చేసే పనిలో, ఇప్పుడు ఇదే ఊర్లో పక్క ఊర్లో ఒకరోజు ఒకతను ఏడుస్తున్నాడు. నేను అటు నుంచి వెళ్తున్నప్పుడు ఆయన రోడ్డు పైన ఏడుస్తున్నాడు. ఎందుకు ఏడుస్తున్నారు అని అడిగితే ఒక గొర్రె పిల్ల చచ్చిపోయిందని ఏడుస్తున్నాడు ఆయన. అంటే ఒక గొర్రె చచ్చిపోయింది, అది చచ్చిపోయిందని ఏడుస్తుంటే, ఇంకా ఇంత ఎడ్యుకేటెడ్ ఇండియాలో ఇంకా ఇటువంటి సెక్షన్ కూడా ఉన్నారు, చాలా మంది పేద రైతులు ఉన్నారు. సరే వాళ్ళకి తెలుస్తుందా అంటే, సార్ వాళ్ళ వీడియోస్, నేను కొంతమంది వెటర్నరియన్స్తో మాట్లాడినప్పుడు కూడా సార్ వీడియోస్ చూస్తున్నారు. వాళ్ళు ఒక చనిపోయే గొర్రెను ఆపగలిగిన, ఒక పేద రైతు, నష్టాలు వెళ్ళే రైతు, కొన్ని రకాలు, ఇప్పుడు మన పొలాలలో వేస్ట్ కూడా దాన్ని ఒక రకంగా మనం దానిలాగా వాడుకోవచ్చు అన్న విషయం నాకు ఇంతకుముందు తెలియదు సార్తో మాట్లాడేంత వరకు. అటువంటి ఒక కొత్త విషయాన్ని ఇచ్చి ఒక 10 మంది రైతులకు ఉపయోగపడ్డా, అది చాలా గొప్ప విషయము. సో సార్కి థ్యాంక్స్ అనేది ఒక చిన్న మాట, బట్ నా మనస్ఫూర్తిగా సార్కి నా మెనీ థ్యాంక్స్ టు హిమ్. సార్, ఐ వుడ్ లైక్ టు ఒకసారి ఇంగ్లీష్లో చెప్తాను, ఇది సార్ వాళ్ళకి అర్థం కావడం కోసము. ఐడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ డాక్టర్ మదన్ కుమార్ సార్, a lot. Not just simple thanks wouldn't help him. But the reason is
he being a veterinary director, like joint director, retired joint director, instead of spending his time in some other way, he's making videos in YouTube, and that content, such a valuable content. Every farmer in the rural India, in Telugu language, they can understand so well, and they can adapt it. They can practically apply it in the farm. So that's helping farmers a lot. So he's doing a society service actually. So thank you so much to him. Yeah, sir, please be seated. So, yeah, now, backlash is, this. No, we can maybe translate whatever you say. Yes, translate. We can do it without. So you translate. Yeah, I'll translate. So good afternoon. Good afternoon to all of you, gentlemen, ladies, and my name is Rafael Prado. I am the export manager for JF, for Africa, Asia, Europe, and Pacific. And I am very, very honored to be here today with all of you guys that are part of the chain in the livestock and agriculture sector. Okay, I can say, or I'm sure, being part of this chain, either being the farmer, being input business, machinery business, knowledge, it's probably one of the most noble missions a man can have, to produce food to feed the people. Okay? So it is a big, big, big honor to be with all of you guys that are part of this, probably one of the most noble businesses or jobs that one man can have. So, sorry, ఇప్పుడు మన ఈ JF కంపెనీకి ఎక్స్పోర్ట్ మేనేజర్ అయితే మన ఆఫ్రికా ఖండానికి కానీ లేకుంటే ఏషియా ఖండానికి కానీ ఈ చాలా రకాల దేశాలకి సార్ ఎక్స్పోర్ట్ మేనేజర్. సార్ చెప్పేది ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు ఈ వ్యవసాయము ఇది ఎంత అనేది సార్ వాళ్ళు ప్రొడ్యూస్ చేసేది ఒక మిషనరీ అయినప్పటికీ కూడా ఈ వ్యవసాయ రంగానికి, వ్యవసాయ ఆధారిత రంగాలకి సపోర్ట్ చేయగలిగే మిషనరీని ప్రొడ్యూస్ చేయడము, దీని ద్వారా అంటే మనందరం బతకడానికి కావాల్సిన ఫుడ్, ఆ ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ సైకిల్లో ఉన్న ఇటువంటి మిషనరీని ప్రొడ్యూస్ చేయడం, ఇది దీని బిజినెస్ అనొచ్చు, ఒక గొప్ప పనిలాగా కూడా నేను భావిస్తున్నా అని సార్ చెప్తున్నాను. Just put it on the front here, so people can just have an idea. Yes, then if it comes back now, దాంట్లో బేస్ ఉంటుంది. I'll just move to the next slide. Yeah. So the idea here today is to a little bit about JF. JF is the largest, the world's #1 manufacturer for forage harvesters and high-speed chaff cutters. Okay, we are present in over 55 countries all over the world, and here in India, we have been working with Vidata for about 7 to 8 years already, and Vidata has dealers all over India for supplying service spare parts of JF products. Okay, he also developed a very nice combo with our chaff cutter, which is the bagging system. There's a Silopack 40 and 80.
ఇప్పుడు జేఎఫ్ అనేది ప్రపంచంలో 55 దేశాలలో ఆపరేట్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మన ఇండియానే కాదు 50 దేశాల్లో ఆపరేట్ చేస్తున్నారు. ఇది నెంబర్ 1 4H హార్వెస్టర్. 4H హార్వెస్టర్ అంటే ఇప్పుడు మామూలుగా మనము ఈ గడ్డి కోయడానికి వాడతాం కదా, ఏది దానా తయారు చేయడానికి కావాల్సిన గడ్డి కోయడానికి చేసే మిషన్స్, వాళ్ళు నెంబర్ 1 కంపెనీ ఇది. 4H హార్వెస్టర్స్ తో పాటు ఇప్పుడు మనం చూసాం కదా, ఏదైనా దానా మామిడి గడ్డి అంటాం మన వాడుక భాషలో. సో అటువంటి మిషన్స్ కూడా వీళ్ళు తయారు చేస్తున్నారు. అండ్ ఇప్పుడు మన ఇండియాలో విధాత అనే కంపెనీతో ఉన్న టైఅప్ లో గత 8 సంవత్సరాలుగా ఇండియా లెవెల్లో ఆపరేట్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళ కొలాబరేషన్ తోని గత 7 సంవత్సరాలుగా మన ఇండియాలో ఆపరేట్ చేస్తున్నారు. అండ్ మన వివిధ రాష్ట్రాలలో కూడా మన విధాత కంపెనీకి సంబంధించిన సర్వీస్ సెంటర్స్ కానీ లేకుంటే వాళ్ళ డీలర్స్ కానీ ఇట్లా ఉన్నారు. The idea here is to talk a little bit about silage. Silage is part of feeding to livestock, and I can say that today a modern farmer of livestock, either sheep, goat, either dairy farmer, he cannot survive in the long run without doing silage. ఇప్పుడు ఒక షీప్ ఫార్మింగ్ అయినా గోట్ ఫార్మింగ్ అయినా ఏవైనా సరే ఇప్పుడు ధానా అనేది ఒక ముఖ్య భాగం ఇందులో. సో ఇప్పుడు ఈ ప్రజెంట్ డే టు డే ఎన్విరాన్మెంట్లో ఏమవుతుందంటే లేబర్ ఖర్చులు బాగా పెరిగిపోవడము, ఈ సస్టైనబుల్ ఫార్మింగ్ చేయాలి అంటే ఈ సైలేజ్ అనేది చాలా ముఖ్యము. దీన్ని అడాప్ట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం చాలా ఉంది అని చెప్తున్నారు సార్. This is a picture of our factory in Brazil. Then we can maybe show it later. We have 59 over 59,000 square meters. Is it right? Yeah. We'll put it there itself. Yeah. So this is our 2 factories. We have over 59,000 square meters of facilities. 1,000 employees, and we are, as we said, #1 brand of forage harvesters and high-speed chaff cutters in the world. వీళ్ళ కంపెనీ బ్రెజిల్లో ఉన్నది. ఇది 59,000 స్క్వేర్ మీటర్స్ లో అంత పెద్ద ఫ్యాక్టరీ ఉంది వాళ్ళకి. అండ్ బ్రెజిల్లో ఇప్పుడు 1000 ఎంప్లాయీస్ ఆపరేట్ చేస్తున్నారు. అండ్ 50 దేశాలు హలో. సో ప్రపంచంలోనే #1 4H హార్వెస్టర్స్ అండ్ ఇది హై స్పీడ్ చాపర్స్. అదే మనం గడ్డి కట్ చేయడానికి కానీ ఇది భూమి పైన నుంచి ఇట్లా గడ్డి కట్ చేయడం ఒకటి, మనం కట్ చేసిన గడ్డిని ఇట్లా మనం చాపింగ్ చేయడం కూడా ఒకటి. అందులో ఇప్పుడు వరల్డ్ #1 బ్రాండ్ ఇది అని చెప్తున్నాం. Can anybody tell me here who came first, the egg or the chicken? It's easy. No, it's not easy. Some will say it's the egg, some will say it's the chicken. I think it's something we will never know. Okay. సో ఎవరం కూడా ఇది గుడ్డు ఉందా కోడి ఉందా అని ఎవరం చెప్పలేము.
ఒక్కొక్కరు ఒక్కో రకంగా చెప్తూ ఉంటారు. సో picture. What should come first? Feed or the cow, the animal? When you plan your business, when you plan your farm. సరే, ఇప్పుడు మనము ఆ కోడి గుడ్డు అదే పర్స్పెక్టివ్లో చూసినప్పుడు దాన ముందు చూసుకోవాలా, ఒక బిజినెస్ మనం ప్లాన్ చేస్తున్నప్పుడు దాన ముందు చూసుకోవాలా లేకుంటే యానిమల్స్ ముందు చూసుకోవాలా అని అంటున్నాను. సో డెఫినెట్గా ఫీడ్ ఇస్ ఫస్ట్. Exactly. Before putting yourself all the noble mission of being a livestock farmer, dairy, goat, you need to plan your feed first. It's your largest cost in the farm. It's the feed cost. So you need to carefully plan it. యాక్చువల్గా మనం ఏదైనా ఈ బిజినెస్ ప్లాన్ చేసుకున్నప్పుడు ఇది గోట్ ఫార్మింగ్ కానీ లేకుంటే డైరీ ఫార్మింగ్ కానీ, డైరీ ఫార్మింగ్ అనేది ఇవి ఒక నార్మల్ బిజినెస్ కాదు. ఇది ఎందుకంటే మనం ఒకరికి ప్లేట్లో ఆహారం తీసుకెళ్లే లాంటి ఒక గొప్ప బిజినెస్ కాబట్టి దీన్ని ప్లాన్ చేసుకునేటప్పుడు దానా అనేది చాలా మేజర్. అదే మనకు మేజర్ కాస్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఫస్ట్ దాన్ని మనం ప్లాన్ చేసుకోవాలి. So what is silage? We have fresh forage, maize, sugarcane, sorghum, grasses, but we do not have them all. They have the peak nutritional value at a certain point of time. So the idea of silage is to preserve this forage through anaerobic fermentation. Fermentation without oxygen, without air. మామూలుగా సైలేజ్ అంటే ఏంటిది అనేది సార్ చెప్తున్నాను. అయితే సైలేజ్ ఏంటి అంటే మామూలుగా ఇప్పుడు మనకు గడ్డి మనం ఆవులకైనా గేదెలకైనా మనము అప్పటికప్పుడు కట్ చేసి ఇస్తుంది. అంటే ఇట్లా జొన్ననే కావచ్చు, మొక్కజొన్ననే కావచ్చు, సజ్జనే కావచ్చు, ఇటువంటి వాటివి మనం ఎప్పటికంటే అప్పుడు వెళ్ళి భూమి మీద కట్ చేసి దాన్ని చాపింగ్ చేసి యానిమల్స్కి ఇవ్వడం అది ఒక రకమైన విధానం. నెక్స్ట్ సైలేజ్ ఏంటి అంటే దాన్ని మనము తర్వాత కాలాల కోసం, అంటే మనం నెక్స్ట్ 2 monthsకి 3 monthsకి 6 months కోసం వాడడం కోసము దానికి ఫర్మెంటేషన్ ఎనరోబిక్ కండిషన్లు, అంటే మామూలుగా దానికి గాలి నీరు ఏవి తగలకుండా, ఆక్సిజన్ కూడా తగలకుండా దాన్ని ప్రాపర్ ప్యాకింగ్ చేసి ఆ ఫర్మెంటేషన్ అయ్యే ప్రాసెస్ చూసుకొని దాన్ని స్టోర్ చేసుకోవడానికి దాన్ని మనం సైలేజ్ అంటాం. So the idea, you can see here, certain periods of the year you have rain, you have water available, and you have a lot of forage available. Fresh forage, you can leave it grazing, you can cut it, bring it, you have this plenty of forage. But it comes a certain time of the year, and this is everywhere. This is everywhere. Not India, not Brazil, that's everywhere. That and you don't have enough forage available. So when you have enough forage, your goats are getting weight. Your cows are giving good milk production. And when it comes this time, productivity goes down. In modern livestock farming, it cannot be like this. If you want to succeed, if you want to go ahead, if you want to have some profit, expand, you need to take the forage available on this period and preserve it for all year long. That's the idea of silage. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏ దేశంలోనైనా మనకి ఎండాకాలం, వానాకాలం అని అన్ని రకాల సీజన్స్ ఉంటూనే ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే వానాకాలం వచ్చినప్పుడు వర్షాలు బాగుంటాయి, భూమి మీద మొత్తం గడ్డి ఏపుగా పెరుగుతుంది, మనకు జొన్న వేసుకున్నా, మొక్కజొన్న వేసుకున్నా, ఏ పంటలైనా బాగా పండుతాయి. అప్పుడు ఏంటంటే మనకు మేత వదిలిపెట్టిన మేతకు దొరుకుతుంది, వాటికి యానిమల్స్ హెల్దీగా తయారవుతాయి. అంటే మనకు పాల దిగుబడి అయినా లేకుంటే మన గొర్రెలు గ్రోత్ బాగా ఉంటుంది. అదే వచ్చేసరికి ఎండాకాలానికి వచ్చేసరికి ఎక్కడైనా సరే, ఎక్కడైనా కాదు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎక్కడైనా ఎండాకాలం వచ్చేసరికి భూమి మీద గడ్డి ఎండిపోవడం, వాటికి కావాల్సినంత ఫీడ్ దొరకకపోవడము,
ఫీ స్కాసిటీ వస్తుంది. ఆ స్కేసిటీ వచ్చినప్పుడు మనకి ఈ సీజన్లో ఏమైతే పాల దిగుబడి పెరిగిందో అప్పుడు పాల దిగుబడి తగ్గిపోతుంది. సో ఆ రకంగా జరిగినప్పుడు ఏదైతేనా ఒక సీజన్లో పెట్టి ఇంకో సీజన్లో తీయలేము, ఆ ఒక సీజన్లో మంచిగా నడిచి ఇంకో సీజన్లో సరిగ్గా నడవకపోతే అల్టిమేట్గా రైతుకి లాభాలు రావు. సో కాబట్టి ఏదైనా ఒక మనం ఫార్మింగ్ ప్లాన్ చేసుకున్నప్పుడే త్రూ అవుట్ ద ఇయర్ మనకు ఫాడర్ అంటే ఈ గడ్డి కానీ దాన కానీ అవైలబుల్గా ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి. Investing in doing silage, it's the way to have low cost feed per ton of dry matter, okay? For having good quality feed all year long, okay? And decrease the amount of concentrates that you need to buy in the market. So if you want to lower your feed costs and have a constant goat meat production, dairy milk production, silage is probably not the only way, but it's probably the most financial feasible way to do this type of business. ఎప్పుడైనా సరే ఒక మేకైనా మేకలో ఆ ఎదుగుదల ఉండాలన్నా, ఒక ఆవు కానీ బర్రె కానీ పాల దిగుబడి ఎక్కువ ఉండాలన్నా కూడా దానికి మనము త్రూ అవుట్ ద ఇయర్ అంటే సంవత్సర కాలం మొత్తం కూడా మనం ప్రాపర్ దానా అనేది ఇవ్వాలి, అంటే ఫీడ్ అనేది ఇవ్వాలి. సో ఆ ఫీడ్ ఇవ్వాలి అంటే ఇప్పుడు మనం ప్రజెంట్ ఏం చేస్తున్నాం అంటే కొన్నిసార్లు మినరల్ మిక్చర్ అనేది లేకుంటే కన్సన్ట్రేట్ ఫీడ్ అనేది కొన్ని రకాలు వాడుతున్నాం. అవి ఏమవుతుందంటే కొన్నిసార్లు కన్సన్ట్రేట్ ఫీడ్ అన్నప్పుడు 20 రూపాయల నుంచి 30 రూపాయల కేజీ వరకు కూడా ఉంటున్నాయి. కానీ ఆ 30 రూపాయల కేజీ ఉన్నదాన్ని తగ్గించేసి ఈ సైలేజ్ అనేదాన్ని ఒక గుడ్ క్వాలిటీ ఫీడ్, సైలేజ్ అనే ఒక మెథడ్ వల్ల ఒక మంచి క్వాలిటీ ఫీడ్ మనం తయారు చేసుకుని అది కూడా కొంచెం తక్కువ రేట్లో తయారు చేసుకొని సంవత్సర కాలం మొత్తం కూడా యానిమల్స్కి మనకు దానా అవైలబిలిటీ ఉండేటట్టుండి మనకు రైతులకు ఆదాయం పెరిగేలాగా మనం సైలేజ్ అనే దాంతో మనము తయారు చేసుకోవచ్చు. So let's have an example here. For example, productivity is measured at the end. Sustainability is the word that we can have in our minds, because if we don't have low cost feed, expansion, higher productivity, gaining weight or milk production all year long, we cannot succeed. In terms, then this is sustainability of the business. And the productivity can be measured by liters of milk or weight gained in goat per acre. When you start to feed silage, when you are just letting it graze or just giving maybe straw or not high nutritional value, you would get maybe one value per acre. Let's say 100 liters per acre per day. When you start to give silage, your productivity can go up. So with the same acreage, same area, you could probably go to 15, 20, 30 liters per day. Okay. సో ఏంటంటే ఒక ఎకరం భూమి ఉంది మనకి. ఒక ఎకరం భూమిలో యూజువల్గా 100 కేజీ పెట్టామనుకోండి, అది ఎంత గడ్డి తినగలుగుతాం అంటే ఎన్ని బర్రెలకు ఎక్కువ ఎన్ని ఆవులకి ఎన్ని మేకలకు మనం మేపగలుగుతాము, అండ్ దానివల్ల ఎన్ని లీటర్స్ మిల్క్ వస్తుంది. దాన్ని బట్టి మనం ఎంత ప్రొడక్టివ్గా మనం అంటే దాని నుంచి ఎంత ప్రొడక్టివిటీ సాధిస్తున్నాం అనేది ఒకటి అర్థమవుతుంది. కానీ దాన్నే మనం సైలేజ్ మెథడ్లో చేసుకున్నాం అంటే ఇప్పుడు లెట్సే మనము ఒక ఎకరం ల్యాండ్లో గడ్డి వేసి దాన్ని వెళ్ళి ఓపెన్ గ్రేజింగ్ వెళ్ళి పెట్టాం అనుకోండి, ఆ స్టెమ్ దాన్ని చాలా వరకు వేస్ట్ అయిపోతుంది, మళ్ళీ దాని నుంచి కొత్త పంట కూడా అంత ప్రొడక్టివ్గా రాదు. అదే కాకుండా మనం ఈ సైలేజ్ మెథడ్లో ఏంటంటే దాన్ని స్టెమ్ నుంచి అడుగు వరకు కట్ చేసి దాన్ని మొత్తం వేసినప్పుడు ఎక్కువ యానిమల్స్కి ఫీడ్ చేయగలుగుతాము. ఆ ఒక ఎకరం నుంచి వచ్చిన గడ్డితోనే ఎక్కువ యానిమల్స్కి మేపగలుగుతాము అండ్ ఎక్కువ పాల దిగుబడి కానీ లేకపోతే ఇప్పుడు వీటిని FCR మీట్ కన్వర్షన్ ఇది అంటాం, మీట్ కన్వర్షన్ అంటే ఫుడ్ కన్వర్షన్ రేషియో. సో ఈ FCR కానీ లేకపోతే ఈ ప్రొడక్టివిటీ అనేది చాలా పెరుగుతుంది సైలేజ్ అనే విధానంతో. దాంతోపాటు సస్టైనబుల్ ఫార్మింగ్ అంటే ఏంటి అంటే లైక్ ఏదైనా ఒక వ్యవసాయం చేసినప్పుడు భావి తరాలు కూడా చేయగలిగేది, లేకపోతే
ఇంకా మనం ఇప్పుడు ఈ రోజు నేనున్న ఒక 500 నుంచి ఇంకొక 1000 పెంచుకోవాలన్నా కూడా ఈ సైలేజ్ అనే విధానంతోనే చేయొచ్చు. కానీ అదే మనం ఒక 200 మేకలను పెంచాలి అంటే మనకి ఎన్ని ఎకరాల భూమి ఉండాలి, ఎంత తిరుగుతుంది, చాలా ల్యాండ్, అంటే ప్రొడక్టివిటీ మనం ఎన్ని యానిమల్స్ ఎకరం భూమితో ఎన్ని యానిమల్స్ పెంచగలుగుతాము అనేది ఈ సైలేజ్ అనే విధానంతో చాలా పెరుగుతుంది. అండ్ సస్టైనబుల్ ఇంకా మనం as silage. ప్రపంచవ్యాప్తంగా దీన్ని గ్లోబల్ వార్మింగ్ అంటున్నాము. గ్లోబల్ వార్మింగ్ అంటే ఇప్పుడు ఏంటి, వాతావరణ మార్పులు అంటే ఏంటి, పోయినసారి ఇప్పుడు ఎల్లినో అన్నాము. ఎల్లినో వల్ల ఏంటంటే గత నెక్స్ట్ 2 సంవత్సరాలు 3 సంవత్సరాలు కూడా ఎల్లినో వల్ల కూడా మన భారతదేశంలో వాతావరణం మార్పుల వల్ల చాలా తక్కువ వర్షపాతం కూడా మనము ఒక ఫామ్ని మెయింటైన్ చేయాలి అంటే ప్రిజర్వింగ్ అంటే దాచుకోవడం, ఈ రోజు ప్రొడక్షన్ అయిన దాన్ని దాచుకొని నెక్స్ట్ 6 నెలలకు మనము యానిమల్స్కి మేపాలి, ఆ కాన్సెప్ట్ మనం దాచుకోగలిగినప్పుడు మాత్రమే మనము వ్యాపారం చేయగలుగుతాము. What kind of forage can be turned into silage? Okay, so forage is one thing. Forage is the plant, the fresh plant. Silage is exactly forage preserved through fermentation. Okay. Maize can be made silage. Sorghum, sugarcane, grasses, several types of grasses, oats. Generally in colder climates, you can have oats, barley, even wheat silage. Okay. And what generally in the world, maize is the most known or made type of silage. Maize is, let's say, it's a plant that easily fermentates and gets preserved. Okay, but it doesn't say that you cannot do silage with other type of forage. If in your region there is a lot of sugarcane, the cost of production of sugarcane is low, have highly available sugarcane, you can do silage with sugarcane. If in your region you have available grasses or some sort of sorghum, you can also do that. It all depends on the adaptation of the forage to your region, climate, soil, the productivity of forage per acre. Okay. And sometimes, maybe in one place, maize just cannot grow. Maybe in very cold areas, like Russia, it's very difficult to grow maize. So they probably will grow oats, which is more adapted to cold climates. And the animal production potential. Okay. So if you have the more potential of production your animal has, the better quality and more nutrients you need to give to them. You need to give fuel for them. Okay, so depending on animal production potential, production of forage per hectare in your region, and the type of climate, type of soil, you will choose what you can be made into silage. ఫోరేజ్ అనేది గడ్డి, అది మనకు బయట దొరికేది అన్ని రకాల దాన్ని కూడా ఫోరేజ్ అంటామండి. చాలా రకాల గడ్డి అది ఉంటాయి. నెక్స్ట్ సైలేజ్ అనేది మనం దాచిపెట్టుకొని మామిడి గడ్డి. సో దేన్ని మనము సైలేజ్ చేసుకోవాలంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాలా దేశాల్లో మొక్కజొన్న మాత్రము ఎక్కువ సైలేజ్ చేస్తుంటుంది. మొక్కజొన్న ఎందుకు చేస్తుంటారంటే ఆ మొక్కజొన్న పాలనించి దశలో కట్ చేసినప్పుడు దానివల్ల ఫర్మెంటేషన్ అనేది బాగా జరుగుతుంది. సో ఆ తీపి కూడా అన్నింటికి ఏర్పడిపోయి ప్లస్ దాంట్లో ఉన్న న్యూట్రియంట్ కంటెంట్ అంటే ఇప్పుడు మొక్కజొన్న మన కోళ్ళ దానా కానీ లేకుంటే అన్నింటిలో చాలా రకాలు వాడతారు కాబట్టి ప్రపంచవ్యాప్తంగా మొక్కజొన్నను ఎక్కువ వాడతారు. కానీ ఓన్లీ మొక్కజొన్న వల్లనే సైలేజ్ చేయగలుగుతాం అంటే లేదు. మన పరిసర ప్రాంత పరిస్థితులను బట్టి ఇక్కడ అనువైన పంటలు ఏం పండుతుంది అనే దాన్ని బట్టి వాటిని బట్టి కూడా వీళ్ళైతే ఇక్కడ జొన్ననే కావచ్చు లేకపోతే సజ్జ లాంటి కొన్ని రకాల గడ్డని బట్టి కూడా దాన్ని బట్టి కూడా మనం కొన్ని తయారు చేసుకోవచ్చు. అంటే ఇప్పుడు రష్యా లాంటి దేశాలలో వాళ్ళకి మొక్కజొన్న లాంటి పంటలు కాబట్టి వాళ్ళు వేరే రకమైన గడ్డితో తయారు చేసుకుంటున్నారు. సో సైలేజ్ అనేది దాచుకునే పద్ధతి మామిడి గడ్డి, కానీ దాన్ని మొక్కజొన్నతోనే కాకుండా వివిధ రకాల గడ్డలతో కూడా చేసుకోవచ్చు. ఈ కింద చూపించినట్టుగా అండ్ మనకున్న న్యూట్రియంట్ రిక్వైర్మెంట్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఏ యానిమల్కి ఎంతవరకు ప్రోటీన్ కంటెంట్ ఇవ్వాలి అనే దాన్ని బట్టి మనం వేసిన గడ్డిలో క్వాంటిటీ ఎంత ఇస్తున్నామో ఎంతవరకు ఇవ్వాలి అనేది మనం కొంచెం డిసైడ్ అవుతాము. బట్ మిగతా ఈ అన్ని రకాల గడ్డలతో కూడా మనం సైలేజ్ తయారు చేస్తాం.
What I'm going to say here is the stage of harvest, or the stage that you go and cut the plant, when you are going to harvest. This is probably the most important variable when doing silage. Okay? So it is extremely important that when you're going to do silage, that you harvest the forage at the right stage, which, for example, forage maize or maize, DM is the dry matter. Okay, the dry matter is all the solids in the plant. Proteins, sugars, carbohydrates, fibers, everything that's solid. The rest of it is water. Okay, so the plant is made of solids, which is the dry matter, and water, which is moisture. So on maize, when the plant reaches 30% of dry matter, you can start cutting and chopping and doing the maize up to 38% of dry matter. So there is a window of 8% that you can do. That's the ideal time. Okay? Sorghum, 30 to 40% of dry matter. Of course, this is one type of sorghum. It depends on the quality of sorghum you are using. Napier grass, 18% to 20% of dry matter. Sugarcane, around 30% of dry matter. సో మనం ఏదైనా సరే మన దగ్గర దొరికిన గడ్డితో మనం సైలేజ్ చేయాలి. కానీ సైలేజ్ చేసేటప్పుడు మనం ఎప్పుడు కట్ చేయాలి అనేది కూడా ఒక ముఖ్యమైన ప్రశ్న. సో ఎప్పుడు కట్ చేయాలి అంటే దాంట్లో ఉన్న డ్రై మ్యాటర్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మనం ఏదైనా ఒక పచ్చిగడ్డిని తీసినప్పుడు దాంట్లో నీటి శాతం చాలా తేమ శాతం చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు మనము వాటిని మనం కేజీ దాకా ఇచ్చినాము అనుకుంటాము, కానీ అందులో 70 నుంచి 80% వరకు కూడా నీటి తేమ శాతం ఉంటుంది. సో దాన్ని ఎట్లా తెలుసుకుంటామంటే మనకు మీరు ఇచ్చిన కొన్ని పరీక్షలు కూడా ఉంటాయి కొన్ని, వాటిని మనం కొంచెంసేపు ఇట్లా హీట్ చేసినప్పుడు మనకి ఒక కేజీ ఒక పచ్చిగడ్డి కనుక పోసినప్పుడు అందులో ఎగ్జాక్ట్ మనం అసెస్మెంట్ చేసిన తర్వాత మనకు క్లైమేట్ ఎంత ఉందనే తెలుస్తుంది. అంటే నీటి శాతం మొత్తం తీసేసిన తర్వాత ఓన్లీ ఆ సాలిడ్ పార్ట్ అందులోనే మనకి ప్రోటీన్స్ కానీ ఇవన్నీ కంటెంట్స్ అంతా ఉంటాయి. సో మొక్కజొన్న రేషాలు వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఆ డ్రై మ్యాటర్ 30% నుంచి 38% డ్రై మ్యాటర్ ఉన్నప్పుడు ఆ పీరియడ్ అంటే మనకి యూజువల్గా we should also tell them, like, in terms of age, like let's say 75 days, 80 days, so that will be more understanding. We will talk more or less just in the next slide. The only thing is that days is not a precise way of measuring. Of course, you can have an idea. Okay, maize, when it's reaching 80 days, 90 days, we know it's probably there, almost there. Okay, maybe sugarcane, when it's getting to 10 months, 11 months, it's almost there. Okay, but the ideal way of measuring the right time is to know the dry matter. Okay, there might be some signs in the plant that we can see, which we're going to see in the following slide. But as it is a very important, probably the most important point in doing silage, I would really recommend that once it's starting, you count the days, but once it starts to reach those days, you start measuring the dry matter. Okay? సో సార్ ఏమంటున్నారంటే ఇప్పుడు యూజువల్గా నాకు ఈ విషయం ఇంతవరకు కూడా తెలియదు. నేను సజెస్ట్ ఉన్నప్పుడు కూడా అంటే యూజువల్గా మేము ఎట్లా చేసేవాళ్ళం అంటే పర్టికులర్ డేస్కి వచ్చింది అంటే 70 to 80 days, 75 to 80 days ఆ రకంగా అనుకునేవాళ్ళము. కానీ సార్ ఏమంటున్నాడంటే ఏ పొలం అంటే రేగడి నెలల్లో పంట ఎదిగే విధానం వేరే ఉంటుంది, అక్కడ ఉన్న ఎరువుల్ని బట్టి మీరు ఇచ్చే నీళ్ళ విధానాన్ని బట్టి కూడా పంట 70 రోజులు 80 రోజులు అనేది పర్టికులర్ మెజర్మెంట్ కాదు. కానీ ది బెస్ట్ మెజర్మెంట్ ఏంటంటే ఇందాక చూపించినట్టు డ్రై మ్యాటర్ కంటెంట్ అంటే యూజువల్గా మన దగ్గర మన ఇంట్లో వంట రూమ్లో వాడే వస్తువులతోనే మనము అందులో డ్రై మ్యాటర్ కంటెంట్ ఏంటి అనేది మనం తెలుసుకోవచ్చు కొన్ని చిన్న పరీక్షల ద్వారా. సో ఆ పరీక్షల ద్వారా తెలుసుకొని అట్లా చేసినప్పుడు మాత్రమే అది రైట్ వే. అంటే ఎప్పుడైనా మనము నేను ఇందాక చెప్పినట్టు ఒక 75 రోజుల నుంచి 80 రోజులు అంటాం కదా, మనం ఆ డేట్స్ రాగానే మనం ఈ టెస్ట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. మనం ఇందాక చెప్పినట్టు కొన్ని రకాల మనం ఆ భూమి యొక్క
పరిస్థితుల్ని బట్టి దాని యొక్క సారవంతాన్ని బట్టి కొన్ని రోజులు ముందు అయినా వెనక్కు అయినా మనకు ఈ టెస్ట్ల ద్వారా మనకు తెలిసిపోతుంది. దాన్ని బట్టి మనం సరి చేస్తాం. Why is the dry matter content very important, or the stage of harvesting? Because if you harvest too early, it's going to be too moist, too much water, and low dry matter content. For example, in maize silage, you will have very low sugar or starch levels. The most important thing on silage, maize silage, it's what's inside the grain. It's the starch, the sugar, the energy, not the protein. A lot of people talk about the protein, but maize silage is not high in protein. It's high in energy, which is needed for gaining weight and milk production. So if it's too early, let's say if you harvest the maize with 50 days, it's going to be too watery, too low starch level. You're going to have high loss by infiltration. So all that juice will take out nutrients out of that silage. And you have bad fermentation happening. What is bad fermentation? It's fermentation with bacteria that like air. Okay? You want a fermentation with bacteria that do not like air. That's why we're going to see that as soon as we chop it, we need to compact it to take all the air out. Okay? On the opposite, if you have high dry matter, which is low moisture, if it's dry, it's getting dry, you have an aerobic deterioration because you have difficult in compacting. When it gets dry, it gets more difficult to compact, so there is a lot of air inside. So the aerobic bacteria is working there and taking out nutrients, spoiling your silage. And also, when it's too dry, you're going to have low digestibility of fibers and low digestibility of starch, of the sugars. Okay? And why it's very important? Every day. ఆ డ్రై మ్యాటర్ ఎక్కువ ఉండడము తక్కువ ఉండడాన్ని దాన్ని బట్టి అందులో తేమ శాతం. సో తేమ శాతం డ్రై మ్యాటర్కి తేమ శాతం అంటే ఇది ఎక్కువ ఉంటే అది తక్కువ ఉంటుంది, అది ఎక్కువ ఉంటే తక్కువ ఉంటుంది. అట్లాంటప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే బాగా తేమ శాతం ఇప్పుడు 50 రోజుల లోపల కనుక మనం మొక్కజొన్నను కట్ చేసినప్పుడు అందులో నీ తేమ శాతం చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. ఆ తేమ శాతాన్ని కూడా కొంచెం దాన్ని లాగేసుకున్నట్టు చేస్తుంది. ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటంటే బ్యాక్టీరియా ఏది మన గాలితోని ఇప్పుడు మనం బూజు అంటాం కదా, ఎక్కువ తడిగి ఉన్నది కనుక బూజు పట్టినట్టు అట్లాంటి కొంత రకమైన చెడు బ్యాక్టీరియాని అది అట్రాక్ట్ చేసి ఆ సైలేజ్ పాడవడానికి ఎక్కువ ఉపయోగపడుతుంది, అంటే ఎక్కువ ఇచ్చేస్తుంది. ప్లస్ ఇంకోటి ఈ డ్రై మ్యాటర్, ఈ డ్రై మ్యాటర్ బాగా ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఏదైనా బాగా ఒట్టి ఉన్నదాన్ని మనం ప్రెస్ చేస్తే మళ్ళీ బ్యాక్ పైకి వచ్చేస్తుంది. సేమ్ అట్లా కంపాక్షన్ అనేది అవ్వదు. అండ్ ఎక్కువ డ్రై మ్యాటర్ ఉన్నప్పుడు డైజెస్టబిలిటీ ఆఫ్ ఫైబర్స్ అండ్ స్టార్చ్, అంటే బాగా ఎక్కువ డ్రై మ్యాటర్ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే అరుగుదల కూడా యానిమల్స్కి ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఇప్పుడు సేమ్ మా కేసు కూడా అంతే. ఇప్పుడు మా దగ్గర ఉన్న అక్కడ జొన్న సజ్జల గడ్డి అదంతా ఉంది, అది బాగా ఎండిపోయింది. దాన్ని ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాము, డ్రై మ్యాటర్ కంటెంట్ బాగా ఎక్కువ ఉండడం వల్ల ఈ షుగర్ కేన్ లాంటిది కొంచెం కలిపి 40-60 అంటే ఇప్పుడు 40% వరకు షుగర్ కేన్ అట్లా ఇచ్చి అందులో ఈ మాయిశ్చర్ కంటెంట్ మనకి ఎంత కావాలో అంత ఆ రేషియోలో మనము మెయింటైన్ చేస్తున్నాము. సో ఇప్పుడు ఏమంటారంటే ఇప్పుడు మనం ఆ సైలేజ్ చూసుకున్నాం అనుకుంటే అది ఒక రకమైన వాసన వస్తుంది. ఆ ఫెర్మెంటేషన్ అయిపోయి అది ఒక మంచి వాసన. కానీ మనం ఎందుకు దాన్ని ఆ ఎరోబిక్ డిటెరియేషన్ అంటే ఇది అనేది రాదు, ప్లస్ సైలేజ్ అనేది మంచి సైలేజ్ తయారవ్వదు. కాబట్టి డ్రై మ్యాటర్ అండ్ మాయిశ్చర్ కంటెంట్ ఎంత ఉందనేది చెక్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం చాలా ఉంది. Why is the machine that you choose very important on this most important variable, or this most important point of doing silage? The machine that you choose will tell you the capacity of chopping that you have. So you need to have a machine that chops quickly, harvests quickly, and do not break all the time. Because if your machine is slow, if your machine is breaking all the time, time is
going and the forage is drying. The dry matter increases from 0.5 to 1% per day. Okay? So every day the forage is drying 0.5 to 1%. So one day it gets 1% of dry matter more. If it's too hot, maybe it's losing 1% of water, gaining 1% of dry matter every day. If it's not too hot, maybe 0.5%. Okay? So if it's too hot, you have basically 10 to 16 days. Sorry. If it's too hot and it's drying at 1% per day, you have 8 days, 30 to 30%, 38%. You have 8 days of chopping and harvesting window. Short, if you want to get it right. Okay? So it's very important that you choose a machine that can be high productivity, high speed, and also do not break all the time. Because if it breaks, it's going to take time to fix. Of course, there is no perfect machine. All machines can break. Okay? But of course, the quality of build, the quality of manufacturing and design can lead to can minimize the breakage during the work. So this is a very important, probably the most important part in silage making. ఎందుకంటే ఇప్పుడు లెట్స్ ఇప్పుడు నా ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని మేము అక్కడ జొన్న మొక్కజొన్న అంతా కట్ చేసినాము, అక్కడ పెట్టిన తర్వాత ఎండ ఉన్న కొద్దీ అది డ్రై మ్యాటర్ కంటెంట్ పెరుగుతూ ఉంది, మాయిశ్చర్ కంటెంట్ తగ్గుతూ ఉంది. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ చూసినప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే డ్రై మ్యాటర్ 30 నుంచి 38% వరకు ఉండడము ఆప్టిమల్, అది చాలా ఉంటుంది. ఇప్పుడు నేను లెట్స్ నేను 35% దగ్గర కట్ చేసిన, ఈ ఎండకి రోజు 1 నుంచి 2% వరకు డ్రై మ్యాటర్ పడిపోయిందని అంటే పెరిగింది అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, మనకు అది సైలేజ్కి సూటబుల్ కాదండి. సో కాబట్టి ఈ సైలేజ్ మేకింగ్ ప్రాసెస్లో టైం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆ టైంలో మనం కనుక ప్రాపర్ సైలేజ్ చేసుకోవాలి అంటే ఎప్పుడైనా మనం ఆధారపడి అంటే గుడ్ క్వాలిటీ మిషన్ ఉండాలి, స్పీడ్గా హార్వెస్ట్ చేయగలిగే మిషను, రైట్ లెవెల్లో రైట్ సైజ్లో మంచి స్పీడ్లో అండ్ అంత ఈజీగా ఇబ్బందులు పెట్టి మనకు 2 గంటలు 3 గంటలు పని చేస్తే అట్లా ఇబ్బంది పెట్టకుండా ఉంటే క్వాలిటీ మిషన్స్ తీసుకోవాలి. సో దట్ అప్పుడు మాత్రమే అనుకున్న టైం లోపల క్వాలిటీ సైలేజ్ మనం చేయగలం. And how do we know the correct stage or when it's getting there? Of course, we can count the days. This is one way of doing it. You can see some signs on the plant. For example, maize. It starts all white, the grains. The grains are all white. When it starts to dry out, you're gonna have the milk line, or what they call the milk line. It's gonna start to get yellow from the outer part, and it starts to get yellow towards the inner part of the cob. Okay? When this milk line, or when the division between the yellow part and the white part, what we call the milk line, gets to half to 3/4, that's probably the harvesting stage. But that's something visual. That's a sign that the plant tells us. It's not too precise. This is probably going to happen between 90 to 100 days. Okay? This is also not precise. And how can we measure? As it starts to get closer to the, let's say, 90 days, or let's say 85 days, 80 days, if it's too hot, it's probably dry. Get a sample, chop it, put in the weight on a scale, the initial weight, and you put for some seconds, some minutes in microwave. Take it out, weigh it again. Put into microwave, heat it again until it starts to lose weight. When it stops, until it stops to lose weight. When it stops to lose weight, all the water has evaporated. So that final weight you divide by the initial weight, and you're gonna have the dry matter content. Okay? So if in the beginning, let's say you get 100 grams of chopped forage,
You weigh it, it's 100 grams. Then you hit it, and when it stops to lose weight, you get 20% or 20 grams. Then you have 20% of dry matter. That's too moist yet. That's too early to harvest. You wait for some more days, then you get a sample. You do the same thing, and then you get 30%. Okay. Or it's 29. You prepare for the next day maybe, because remember, every day it dries half to 1%. Okay, so if one day you get 29%, the next day will be ready to be cut. Okay, so this is, it can be used also the air fryer, the dehydrator. Yeah, the air fryer can also be used in the same way. Okay, so this is something, I think it's easy to find, microwave oven or air fryer oven to find out the dry matter content. It is very important point. So it is worthwhile that you do this simple test. Simple, not costly, and I think everybody could do it. So how many times do we need to keep it in microwave? How much time? Maybe start with like 2-3 minutes, take out, wait. 1 minute, wait. 1 minute, wait. If it starts to lose little weight, the less you put, 30 seconds, 20 seconds, until it stops to lose weight completely. Then all the water has evaporated. సారీ చెప్తున్నానంటే ఇప్పుడు మనం ఏదైనా సరే ఒక మొక్కజొన్నని ఎప్పుడు మనం సైలేజ్ చేసుకోవాలని తెలుసుకోవాలంటే రెండు మెథడ్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి ఏంటి అంటే ఈ మైక్రోవేవ్ మెథడ్. మైక్రోవేవ్ మెథడ్ ఏంటి అంటే మైక్రోవేవ్ అని లేకుంటే ఎయిర్ ఫ్రైయర్స్ అని కొన్ని ఉంటాయి. తెలిసే మనం ఒక 100 గ్రాములు మనం ఫస్ట్ చాప్ చేసిన సైలేజ్ని 100 గ్రాములు తీసుకోవాలి. 100 గ్రాములు తీసుకొని మనం కొంచెంసేపు ఇట్లా ఈ మైక్రోవేవ్లో పెట్టిన తర్వాత అది చాలాసేపు ఉంచిన తర్వాత ఇది అందరి నుంచి ఇంకా ఉంటే మనకు వెయిట్ అంతా రిడ్యూస్ అయిపోతూ ఉంటుంది. అంటే మనకి కొద్దిసేపు ఉంచిన తర్వాత ఫైనల్గా మనకు 20 గ్రాములు వచ్చింది అనుకోండి. అంటే దాని అర్థం ఏంటి, 80 గ్రాములు తేమ శాతం ఉండింది, ఆ 80 గ్రాములు ఎవాపరేట్ అయిపోయింది మనం అందులో ఉంచినప్పుడు. 20 గ్రాములే డ్రై మ్యాటర్ ఉండింది. సో మనం 100 గ్రాములు తీసి పెట్టినప్పుడు లాస్ట్ 20 గ్రాములు మిగిలింది, అదే డ్రై మ్యాటర్ కంటెంట్. కానీ మనకు కావాల్సింది ఎంత, 30 నుంచి 35%. సో దాని అర్థం మనం ఇంకా కొంచెం ఉంచాలి అని. ఇంకో 4 రోజులు ఉంచితే ఆ తేమ శాతం ఎండిన కొద్దీ ఆ బయట నుంచి లోపలికి ఎల్లో కలర్ లాగా అట్లా మారిపోతుంది. సో 3/4 ఇప్పుడు ఇక్కడ చెప్పారు కదా, అది 300 వరకు కూడా ఆ ఎల్లోయిష్ కలర్ అయిపోయినప్పుడు అప్పుడు ఇది రైట్ స్టేజ్ మనం కట్ చేయడానికి అని చెప్పి దాని అర్థం. సో ఆ స్టేజ్లో మనము మొక్కజొన్నని మనం కట్ చేసి మనం సైలేజ్ చేస్తాం. Yeah, Rafael, one doubt. Yes. Could you define what the exact temperature like you need to keep over there? Oven. The exact Oven temperature. How much temperature you have to go Whether 35 degrees, 50. on the micro oven? Yes. Oh, just put 100%. The top, the highest So possible. there are two methods, like I just asked the earlier question to get clarity at this point itself. So what you are saying is, like you can keep it until the level, like and, even after 2 minutes, if you remove it, there is no weight change. So whatever this 100% dry matter, only moisture should be go out. But my doubt is, sir, like as he asked, let's say even after some time, if you still heat it, still 1-2% like weight will be reduced, right? Like it will be kind of never-ending process. No, it will be like, I remember earlier Vishal sir told me 4-3 2-2-1. That's on the air fryer, right? Air fryer. The air fryer. Yeah. So You can say this on the air fryer. you have the air fryer? Yeah, I do have it. నా దగ్గర ఇక్కడ ఎయిర్ ఫ్రైయర్ ఉంది. నేను Describe about air fryer. How you are done in air fryer. yes sir. Yes. It's the same process. 4-4-3-3 సో ఇప్పుడు మనం నేను ఆల్రెడీ సైలేజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మేము అక్కడ మిషన్ ఎయిర్ ఫ్రైయర్ తెప్పించినాము. ప్లస్ చిన్న వెయింగ్ మిషన్ ఇది మన గ్రామ్స్లో ఉన్నా కూడా వెయిట్ చేయడానికి తీసుకొచ్చినాము. సో ఫస్ట్ ఎయిర్ ఫ్రైయర్లో ఫస్ట్ 3 minutes కొంచెం వచ్చినాము.
వెయిట్ చేసినాము, మళ్ళీ 3 minutes ఉంచినాము, వెయిట్ చేసినాము, మళ్ళీ 2 minutes, 2 minutes, లాస్ట్ 1 minute. ఇదంతా ప్రాసెస్ పెద్దగా టైం ఏం పట్టదు, జస్ట్ 5 to 7 minutes లోపల మనకి ప్రాసెస్ అయిపోతుంది. సో ఫస్ట్ 100 grams పెట్టినాము, ఫస్ట్ 3 minutes, మళ్ళీ 3 minutes, మళ్ళీ 2 minutes, మళ్ళీ 2 minutes, లాస్ట్ 1 minute. అప్పుడు వెయిట్ చేసినాము. చేసి ఆ మెథడ్లో మేము తీసుకున్నాము. ఎఫ్ఐఆర్ ఉంది, లాస్ట్ కొంచెం అయ్యాక నేను తగ్గించి చూపిస్తాను. But his question is still not answered. Yes. The temperature. Actually, in the microwave, there is no temperature. Any It's only optimum power of the temperature. microwave, which is 100%. This is very difficult It's difficult. to answer. Let me tell you why. Because one air fryer has one power. The other microwave can be more powerful than the other. Okay? So you have to, at the start, maybe start putting 2 minutes and wait. You start with less minutes until you get how powerful your device is. Okay? That's why I prefer that not telling exactly the 100 degrees on your microwave should be maybe different from 100 degrees on the other one. It shouldn't, but it is in the practical life. Okay, let's Right? say, yeah, sorry to disturb. Let's say example, like if I get if I got the diameter over here 30%, okay, if I send the same sample for the lab, okay, lab report, so will I get the same, or is there any weight variation, any percentage of diameter variation may come? They should get pretty much the same. They should get. Of course, they have specific devices for measuring it. They have something like, it's almost like an oven on the top of a scale. It's called a Coster device. They use that. We used to put that on the presentation, but it made people just a little bit confused. But they should go to the same or very similar to what you get on your microwave oven. So in Okay? that case, this is not accurate method, right, to confirm the diameter. What is it? This is not accurate method to confirm the diameter, whatever it has. This is not what? Accurate method, confirm, like confirmation. This is very accurate. This should be very accurate. I cannot tell you it's going to be 00 after the comma 0000% accurate, but it's very accurate. It's much better than just looking at this. Okay? This is a quick way of looking, but not precise. This takes a little bit more time, a few minutes, but it's much more precise than this. A lot of people, maybe most people, look at this. But if you do that, you're going to be much more precise, and I can assure you, your silage quality will be much better than the people that just look at this. Because you really know more precisely when to cut. And when to cut is probably one of the most, if not the most important point on doing silage. Is this method suitable for all types of people? Exactly. Like we saw here. We talk a lot about maize because maize is the most studied, most widespread type of silage. But all the forage we talked about could be done silage. So sorghum, 30 to 40%. Napier grass, 18 to 20%. Okay? So each of them should follow the same process to reach when is the harvesting time. Exactly. You can do the microwave oven test. But this would be a random check. It's wrong. If it's about 10 acres, it's wrong. You can't check for all the crop. It would be a random check. Yes. Approximation. Generally, you will start where you planted first. When that reaches, probably the rest is probably 1, 2, 3, 4 days younger than the initial portion that you planted. Okay, so generally you start on where you, or it could be that another portion is getting drier faster, maybe because it's getting less water. Okay, visually you can have an idea, or by the days you have an idea.
Maize, when it's reaching 80, 85 days, is almost there. Okay? Sugarcane, maybe 10, 11 months is getting there. What about Super Napier? Super Napier. Super Napier is one thing, it's a little bit tricky. Because we saw here that it's tricky, but it's still very good. You see that maize, sorghum, sugarcane, it's all around 30% on the dry matter. Napier grass, the peak of nutrients, it's about 18 to 20 dry matter. So it's still too moist. There's a lot of water, I think you guys know. So what we recommend on this type of grasses is to add something to the silage that makes this dry matter go up a little bit. Maybe some straw, maybe some citrus pulp, maybe some kind of brain that are very high in dry matter that could compensate a little bit and make this to reach close to 30%. Okay? So Super Napier silage, besides doing that, also we recommend using the inoculant, which we will see in the next slides, which is extra bacteria to help to fight the bad bacteria. Okay? What is the cutting days approximately as per your? Cutting length. It's I think ఈ ప్రాంతం అది ఆయన ఆన్సర్ చేయలేడమ్మా బతుకుతుంది మనం పెట్టాం మన ఏరియాలో మనం ప్రమాణం వస్తుంది. Yield What is versus- this place specific question actually, like, you know, can we grow Super Napier grass in our soil and I'm asking, but yeah, we can. in your land. I know, we are doing it actually. This is He's the best. You guys are the best guys to answer that, not not me. I think Atlantis sir answer this one. He was asking, like, you know, మనం ఇక్కడ మనం సూపర్ నేపియర్ మన ఏరియాలో ఎదుగుతుందా, దుబ్బ నేలలో ఎదుగుతుందా అని అడుగుతున్నారు. దుబ్బ నేల, దుబ్బ ల్యాండ్లో సూపర్ నేల రాదు, సౌత్ నేలలో రాదు, ఇసుక నేలలో రాదు, సూపర్ నేల రాదు. మీరు బ్లాక్ కాటన్ సాయిల్ కానీ రెడ్ మిక్స్డ్ సాయిల్ కానీ తీసుకుంటే 200 టన్స్ వరకు వెళ్ళచ్చు. 140 to 200 టన్స్. సౌత్ నేలలో 40 టన్స్ కన్నా ఎక్కువ రాదు, ఇసుక నేలలో 50 టన్స్ కన్నా ఎక్కువ రాదు. క్వాలిటీ ఆఫ్ ది సాయిల్ని బట్టి ద ప్రొడక్షన్ ఇస్ వెరీ వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు సరే నేను చెప్తాను. సార్ ఏం చెప్తున్నారంటే, ఇప్పుడు దుబ్బ నేలల్లో సౌడు నేలల్లో దిగుబడి చాలా తక్కువ వస్తుంది, 40 నుంచి 50 టన్నులు. యాక్చువల్గా ఒక ఎర్ర నేలల లాంటి దాంట్లో అయితేనేమో 200 టన్నుల వరకు వస్తుందంట 7 సంవత్సరానికి. వేరే ఈ దుబ్బ నేల, చౌడు నేలలు ఏంటంటే అంత దిగుబడి రాదు, అంత ఏపుగా పెరగదు. Here is just a graphic that shows the process of silage. So again, what is silage? It's a technique of forage preservation or conservation through the process of anaerobical fermentation without air. Okay? So we want to make the environment for that chopped forage as soon as possible. We want to make that environment without air, or exclude the air, the oxygen in contact with that chopped forage. Okay? This is why the bagging and chaff cutter system or combo, it's very interesting. Because when you do the bale, when you do the bunker, maybe you have to bring chopped forage from longer place, and the bunker you have to lay down, or the pit you have to lay down, that stays a long time in contact with air. So a bad fermentation is going on there. On the bagging system with the chaff cutter, altogether, you cut it and immediately it's in there and you press it and air is out already. So you minimize the spoilage, the wastage.
Okay? So we are going to talk about the advantages of this system later. But here, I always like to say that there is, it's like a war. When you cut the forage, you have aerobical bacteria in that forage, and you have anaerobical bacteria. When there is still a lot of air in contact, the aerobical bacteria is winning this war. So it's eating the nutrients and fermentating into some byproducts and heat. And this heat is it's not good for silage, because it's actually burning dry matter. It's burning dry matter. You're losing protein, you're losing sugars, you're losing fibers. Okay? So you want to make the environment as soon as possible without anaerobical. You want to make it without air, to exclude that air. So when you exclude that air, here in the beginning, this is time and this is temperature. So you see, when you have the aerobical bacteria winning the war, temperature goes up. pH is up also. Okay? When you exclude the air, seal it, tighten, the anaerobical bacteria will start to win the war. Okay? So they will eat some of the nutrients, but much less than the aerobical bacteria, and they will start to produce lactic acid, which is an acid, which will lower the pH until it reaches around 4, 3.9, and when it gets to that pH, it will be preserved. It's like a pickled forest. Vegetables in vinegar, you can stay there for a long time, right? Same thing here. I think it's a good analogy. It's a pickled forage. ఏంటి అంటే మనం ఇండియాలో కనుక మనం పచ్చళ్ళు చేసుకునే విధానం ఉంటుంది కదా, పచ్చళ్ళకి కూడా మనం కనీసం కొంచెం గాలి ఇవ్వకుండా, కొంచెం నీరు తాగకుండా ఏ విధానంగా అయితే చేసుకుంటామో సేమ్ విధానంలో ఇక్కడ కూడా పికిల్డ్ ఫోరేజ్ అంటున్నాడు. అంటే గడ్డిని కూడా మనం ఒక పచ్చళ్ళలాగా, మామిడి గడ్డిలాగా చేస్తున్నాము. సో ఈ విధానంలో ఏమవుతుందంటే ఎప్పుడైనా సరే దానికి గాలి తగిలినప్పుడు ఏరోబిక్, అనారోబిక్ అంటే ఏంటి అంటే, ఏరోబిక్ అనేది ఏంటంటే ఒక దాన్ని హీట్ లాగా ప్రొడ్యూస్ చేసి న్యూట్రియంట్ తినేది. అనారోబిక్ బ్యాక్టీరియా ఉన్నప్పుడేమో అది కొంచెం న్యూట్రియంట్ తింటుంది, కానీ కొంచెమే తింటుంది, గడ్డిని పాడు చేయదు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం తీసుకున్నప్పుడు, ఇప్పుడు మనం పత్తి చూసినప్పుడు మా ఇంట్లో పత్తి బాగా తొక్కినప్పుడు కానీ అందులో ఉన్న జనరేట్ అయ్యే వేడి చాలా వేడిగా ఉండేది. సేమ్ ఇప్పుడు ఈ సైలేజ్లో కూడా అందులో గాలి అదంతా ఒక బ్యాక్టీరియా లాంటిది డెవలప్ అవుతుంది. ఆ ఏరోబిక్ బ్యాక్టీరియా ఉన్నప్పుడు అందులో హీట్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. ఆ 27 నుంచి 38 డిగ్రీస్ వరకు కూడా మనకు ఆ హీట్ అనేది పెరుగుతుంది. ఆ హీట్ ఏం చేస్తుందంటే ఆ న్యూట్రియంట్ కంటెంట్ కూడా తినేసి అది ఒక రకమైన, అంటే ఒక సైలేజ్ని ఖరాబ్ చేసే బ్యాక్టీరియా డెవలప్ అవ్వడానికి ఇదవుతుంది. దానివల్ల ఏంటంటే సైలేజ్ మొత్తం ఖరాబ్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు యూజువల్గా సైలేజ్ చేయడానికి కూడా 2 రకాల మెథడ్స్ ఉంటాయి. అప్పుడేం బంకర్ మెథడ్ అంటారు. బంకర్ ఏంటి అంటే అటు సైడ్ గోడ కట్టేస్తాము, ఈ మొక్కజొన్న గడ్డిని మొత్తం కట్ చేసి దాన్ని మొత్తం ఇక్కడ వేసి దానిపైన డంపింగ్ చేసేసి ట్రాక్టర్తో కానీ తొక్కిస్తాము గాలి పోవడానికి. ఆ మెథడ్లో ఏమవుతుందంటే, మనం ఎక్కడో కట్ చేసింది మనం ఓపెన్ ఏరియా ట్రాన్స్పోర్టేషన్ చేసుకొచ్చి ఈ బంకర్ వేయడము, ఈ ప్రాసెస్లో గడ్డికి బాగా టచ్ అయిపోయి అన్హెల్దీ ఫర్మెంటేషన్ అయిపోయి అది కాస్త ప్రాపర్ కొంతవరకు సైలేజ్ ఎక్కువ ఖరాబ్ అవ్వడానికి అటువంటి ఆస్కారం ఎక్కువ ఉంది. వేరియస్ ఈ మెథడ్లో ఇప్పుడు మనం ఇందాక చూసిన సైలేజ్ 80 సైలో ప్యాక్ మిషన్, ఇటువంటివి అయితే ఏమవుతుందంటే, మనకి ఇక్కడ కట్ అయింది, సీదా వెళ్ళి ఆ డ్రమ్స్ ఉన్నాయి కదా, డ్రమ్స్లో పడిపోతుంది. పడగానే పైనుంచి ప్రెస్ అవుతుంది. ప్రెస్ అయినప్పుడు అందులో ఉన్న గాలి మొత్తం బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. దానివల్ల గాలి తగలకుండా, నీరు తగలకుండా అది అయిపోయిందని బాగా ప్రెస్ అయిపోయి ఎప్పటి దాన్ని మనం ప్యాకింగ్ చేస్తాం. చేయడం వల్ల ఇప్పుడు ఇట్లాంటి ఏరోబిక్ బ్యాక్టీరియా రాకుండా pH లెవెల్స్ 4 to 5% ఆ లెవెల్లో మెయింటైన్ అవుతాయి. అండ్ అట్లా ఉన్నప్పుడు ఏంటి అంటే pH 4 to 5 ఉన్నప్పుడు లాక్టిక్ యాసిడ్ అనేది, అటువంటి యాసిడ్స్ అనేది కొన్ని ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. దానివల్ల యానిమల్స్కి కూడా హెల్దీ అండ్ డైజెషన్ సరిగా అవుతుంది, గ్రోత్ బాగుంటుంది. Yeah, Rafael, here. See, how do you confirm that whether it is maintained aerobic conditions? Okay,
So how we'll come through that it has maintained the temperature conditions. We assume that there may be a small breach. Okay. With that also it can get contaminated. How do we maintain the anaerobical condition? Yeah. Is that your question? Confirm. Confirm, like, I made silage today, so after 2 days I just wanted to check it, like, if the things are going Okay. well or not. Kind of indicator tape. Maybe it's difficult to see here, but on the time here it's days. Okay? So, in general, if well done, it will take around 21 days for the fermentation process to finish. So what my ask is, like, if you have any kind of tape or other indicator. Oh yes, okay. How do you, if you have a puncture on the bag, or if it's open, how do you keep that environment without oxygen contact? No, sir. So he's No. asking, how do you monitor? How do you monitor? How you the- come through that whether it has maintained that anaerobic conditions? Not like that. Aerobic and anaerobic conditions అంటే aerobic bacteria అంటే ఎక్కడైతే ఆక్సిజన్ ఉంటుందో సార్ మైక్ తీసుకోండి సార్. ఏరోబిక్ అండ్ ఎనరోబిక్ దేర్ ఆర్ ద టూ టైప్స్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా. ఇక్కడ మనకు సైలేజ్ లోపల మెయిన్ కీ రోల్ అనేది ఎనరోబిక్ బ్యాక్టీరియా. ఎనరోబిక్ బ్యాక్టీరియా అనేది ప్రతి ఆక్సిజన్ లేని టైంలో అది ఫెర్మెంటేషన్ చేసి లాక్టిక్ యాసిడ్ లాంటి హెల్దీ యాసిడ్స్ తయారు చేసి దాని అసిడిటీని పెంచి అది ఖరాబ్ కాకుండా ఊరగాయను మాగేసినట్టు ఖరాబ్ కాకుండా 2 సంవత్సరాల వరకు ఉంచగలుగుతుంది. ఇప్పుడు మన కాంట్రవర్షియల్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఏరోబిక్ ఏంటి ఎనరోబిక్ ఏంటి ఎట్లా గుర్తించాలి? ఏరోబిక్ అంటే ఏంటంటే ఆక్సిజన్ ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే మీరు ప్యాకింగ్లో గ్యాప్స్ వస్తాయో ఆ గ్యాప్స్లో ఆక్సిజన్ ఉంటుంది. ఆ ఆక్సిజన్లో ఈ బ్యాక్టీరియా దాన్ని తీసుకొని దానిలో అది బతకడానికి ఒక ఆక్సిజన్ కదా లైవ్ అయిన తీసుకొని ఏం చేస్తుందంటే ఇందులో ఉన్న స్టార్చ్ను ప్రోటీన్స్ను కూడా వాడుకుంటుంది. ఎండ్ ప్రోడక్ట్ హీట్ వస్తుంది. ఆ హీట్ వల్ల సైలేజ్ అనేది చెడిపోతుంది. మీరు అడిగిన ప్రశ్న ఏంటంటే ఎట్లా వాట్ ఈస్ ద మెజర్, ఎట్లా మీకు ఏరోబిక్ కండిషన్ ఉందా ఎనరోబిక్ కండిషన్ ఉందా అని మీరు ఎట్లా గుర్తించాలి? సింపుల్. ఇక్కడ మనం సైలేజ్ చేయడం 3 మెథడ్స్. ఒకటేమో పిట్స్ మెథడ్ చేస్తాము. కాలంలో బంకర్లలో పెట్టి ప్యాకింగ్ చేసేవాళ్ళము. కొందరేమో గోడలు కట్టి గోడలలో నింపేవాళ్ళు. ఇప్పుడేమో మనకు బ్యాగ్ సిస్టమ్ వచ్చింది. బ్యాగ్ సిస్టమ్ ఈ ప్రాబ్లం లేదు, అదే ప్యాకింగ్ చేసుకుంటారు. 100% ఎనరోబిక్ కండిషన్ ఉంటుంది అక్కడ. ఎప్పుడైతే మీరు బంకర్లలో ప్యాక్ చేస్తారో మీరు కాళ్ళతో తొక్కుతారా ట్రాక్టర్తో ప్రెస్ చేస్తారా ఏ మాత్రం కూడా గ్యాప్ లేకుండా మనము ఫిలప్ చేసుకోవాల్సిందే మాన్యువల్ ఆర్ మెకానికల్లీ. అండ్ గోడ మీద కట్టేది కూడా అంతే. అది మాన్యువల్గా మనము ఆ గ్యాప్స్ కంట్రోల్ చేయాల్సిందే తప్ప దానికి మెకానిజం లేదు. అది అవర్ మిస్టేక్ ఉంది. ఎంతైనా మీ ప్రశ్నకు జవాబు. So like what I asked you, Vishal, that Asking like a indication after Yes. packing. yes, if you put that indicator, If you are packing according to our workshop, if all the parameters are as per the workshop, you don't need to do any indication. okay, But the salary is 100% correct. But you should follow our formula. This workshop is conducted due to these questions only, whether my salary is good or not. So that is the pre-measure, not the after measure. You need to pre-measure. You cannot be worrying after packing. Once you are following our workshop, points you should complete full slide. You can be educated about the good qualities and good. let it. Now, is that what's your? Yeah. Well, go ahead. There are actually ways of assessing if your silage is good or not. You would have to send you can feel the smell, you can look at the color, maybe yellow colored, but still they are not top quality, if there is big chunks of grains or not, but still they are not too precise. You could send to a laboratory for silage analysis. We have found that in India they can only do the basic analysis of silage, not a grains are correct and other deeper analysis of the silage. Actually, there are not too many labs in the world that do this deep analysis. But I think it's more a matter of faith that you follow the correct steps. Air is the number one
enemy of silage. So, right the correct stage of harvesting, packing it as soon as possible to exclude the air, particle size, which we will see next. If you follow those 3-4 steps correctly, you should have a good quality silage. Okay? But just answering, you can send to a lab to know it more properly. Okay? But as we don't have this available, it's a matter of trying to do it right, and you will get it right. Okay? If it is in a shop on a house on day, and what is the time, maximum time you can finish up the packing? You mean the maximum time from cutting to packing? The fastest as you can. There is not a maximum. We've seen people bringing chopped forage 100 kilometers away. It's not good because it's in contact with air and it's having bad fermentation. But let's say if you chop it and you go directly to your bagger, to your baler, to your silage bunker, that's the way what you should do. Cut and put into the bag, to the bunker straight away, seal it straight away. Some people cut, they dump it, and they leave it open in the air. And this is not correct. When you do it in a large scale, Do you use peat or bunker, or you bag it? bag it. You bag it. So if I go to the 80,000 80 and transport it to the machine where it is still one place, so what's the maximum time we can? I cannot say there is a maximum time, but the sooner you go, the better. Of course, if it takes 1 hour, it's not gonna be a big deal. But of course, if you chop it and you can go in half an hour, it's even better. Okay? There's not a maximum time. Okay? If it is 4 to 5 hours, it's fine. It's still fine. It's still fine. As long as when you arrive and you bag it properly, you exclude the air, seal it, and keep it well tightened there. If you see some punctures, if you put some tape on it, it will be helpful. How about when after having the pressure of capital is done, you take off the package? Do you require to take any vacuum machine to take out the air or just No, I haven't seen any machine in the world that can really do a vacuum. They vacuum it, then you get air inside. Actually, vacuuming is a It's impossible. different technology. People are doing the vacuuming. That's all not a good technology. sir, when you take out the bag? You know, only some machines from Turkey. Outdated technology. It's a free technology. After that vacuum, the hydraulic comes in the back. And in bulk, it's almost impossible. If you take out the bag from whatever machine, when you are packing the tag, meanwhile the process, there may be some lift of the air on the No, nothing will happen. Once you are taking in, putting a tape, no air is left. That air inside will be consumed by the bacteria, and then it's gonna reach a balance. Second thing is, you are cutting on 75 days or 90, 80 days, so super nature, because I do. So if there is any water moisture content is there, but when you faster, immediately you pack it up. If there is any water left over inside, so what happens to that side? No, actually that is the wrong formula. Na? We are working on formulas. If it is more better, the silage quality is bad already. It's already bad. No, What no. we are showing. But Mr. Vishal, I think he by 75, 80 days, he should reach that dry matter amount. That's what we suggested. Maybe you want to add some little bit of straw or some other dry matter to put the dry matter up. Any dry matter, any Anything that could anything that's dry. what was to reduce
That's difficult because it will depend on the dry matter content of your All this of what you have. can be done, but it is in a smaller scale. When you talk about huge work, daily 20 tons, 30 tons, Mhm. 40 tons, we can't manage to measure each and every field and start doing the package. So, what is the system we can have? Where we are cutting out at 90 days or 70, 80 days. There is some moisture there more. Okay, let me just show you another slide here. I have another presentation that should help. Sir, maybe Q&A session should be at the end. That's my. I mean to say not now. We should finish his presentation and then there should be a. Shall we plan it in that way, sir? Sir. Can you see? Can we plan this Q&A session at the end because we'll plan. Can we plan this question and answer session in the end? Okay. And Okay. we'll do it that way. Like first we'll Kind of disturbing. I think this is going to be quick. I just to we can talk later, okay? But this is interesting solution with grass silage is to use byproducts, maybe some hay, some crushed corn, wheat bran, soy shell, molasses powder, citrus pulp, some straw. Okay. Let's say they use of 5 to 10% of the ensiled mass will increase the dry matter from 16, 18, let's say, to 25 to 30%. Sorry, it will increase from 16 to 25, it will increase to 30 to 35%. Okay, it depends on the stage that you are harvesting. Optimizing fermentation. Some of these byproducts have a good sugar content, which will further improve the quality of the silage. Because grass does not have too much sugar on it. It might be better than maize silage in protein, but in sugar content is not high. So you're not giving energy to the animals. You are giving some sort of fiber, some sort of protein, depending on the type of grass, but you're not giving sugars. If you add maybe some crushed corn, it will increase your dry matter content, and you still have a little bit more of sugar content. Okay? Maybe some, it depends on what you have as a byproduct in your region. You have sugarcane here, maybe get some molasses powder. Okay? To increase that. So this water or this liquid that is staying will be less. Okay? The silage making hints for getting a lower loss on silage. You can have sometimes high losses due to bad management of the silage or bad making of silage. So to lower losses, we need to put attention on some points here. Particle size, it's important. Compaction, important. The cutting height, if you cut it too low or too high when you cut it from the field, okay? You don't want to cut too low because you can contaminate with soil, and also the lower portion of any plant, it's very rigid, it's full of lignin, because that's what holds it standing. And this lignin, it's not digestible by the animals. So you're actually not giving good nutrients with that lower portion, okay? So you don't want to go very, very close to the ground when you are cutting forage.
And the case of grass would also help, because as we said, inoculant doesn't have too much sugar to be consumed and being fermented. So the extra bacteria that you put as inoculant, it will be good also. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం ఏదైనా మొక్కజొన్నని కానీ ఏదైనా సరే ఒక సైలేజ్ చేయడానికి గడ్డిని మనం కట్ చేసినప్పుడు ఎంత సైజులో కట్ చేయాలి అంటే ఇప్పుడు ఏదైనా సరే చిన్న పార్టికల్ బాగా చిన్న ఉన్న కొద్దీ ఎక్కువ బాగా మనం ప్రెస్ చేసినప్పుడు కానీ అందులో మధ్యలో ఎయిర్ స్పేసెస్ కానీ ఉండకుండా ఉంటుంది. సో ఒక గడ్డి మొక్కని ఎంత సైజులో కట్ చేయాలి ప్లస్ కాంపాక్షన్ అంటే ఆ ప్రెస్సింగ్ కూడా ఎంత బాగా ఉంటుంది, ప్లస్ కటింగ్ హైట్ ఏదైనా సరే ఒక మొక్కజొన్న ఉందనుకోండి దాన్ని బాగా అడుగు భాగంలో మొక్క మొత్తం నిలబడడానికి అడుగు భాగం ఉపయోగపడుతుంది. కాబట్టి అక్కడ ఉన్న ఆ లిగ్నిన్స్ కూడా అన్నిసార్లు జంతువు కరగవు. కాబట్టి మనము పైన పార్ట్ని కొంచెం కట్ చేసుకోవాలి, ఆ కింద పార్ట్ని అన్నిసార్లు అదంతా అరగదు. కాబట్టి మనం ఏ సైజులో కట్ చేస్తుంటే ఎంత చిన్న సైజులో కట్ చేస్తున్నాము, ఆ కంపాక్షన్ ఎంత అయింది, ప్లస్ ఏ హైట్లో కట్ చేస్తున్నాము. ఇంకొకటి ఏంటి అంటే ఇనాక్యులెన్స్. ఇప్పుడు మనం మొక్కజొన్న ఉందనుకోండి, మొక్కజొన్నలో మనం చాలా కంటిన్యూస్గా కట్ చేసినప్పుడు ఆ క్రష్ అయినప్పుడు ఆ వచ్చే లిక్విడ్తోని ఫర్మెంటేషన్ కూడా ప్రాసెస్ అంతా ఈజీగా అయిపోతుంది. సో ఇందాక సార్ చెప్పినట్టు మనం సుగంధ లాంటి కొన్ని రకాల గడ్డి వాడినప్పుడు ఇనాక్యులెన్స్ అంటే ఏంటంటే అడిషనల్గా బయట నుంచి ఫర్మెంటేషన్ అవ్వడానికి కొన్ని రకాల కొన్ని రకాల బ్యాక్టీరియాస్ని మనం అందులో కలిపి ఫర్మెంటేషన్ అవ్వడానికి మనము రెడీ చేస్తున్నాం. Let's talk a little bit about the particle size, which is very important, and that's where also the machine that you choose will play an important role. Researchers found that there is an optimal particle size distribution that you should have for doing silage. It needs to be a little bit, a small portion should be small, a small portion should be long, but most of the portion should be in the middle of this, of size, okay? And they came up with Pennsylvania State University in the United States. They came up with the Penn State particle separator, which will tell you if your silage meets the best pattern for particle sizes, okay? So basically, what they do here in corn silage, for example, they want 3 to 8% to be longer than 19 millimeter. They want 45 to 65% to be from 8 millimeter to 19 millimeter. They want 20 to 30% to be from 4 millimeter up to 8 millimeter. And they want less than 10% to be finer than 4 millimeter. Okay? They found out that this distribution would help in two things. In the compaction, because if it's too long, it's not going to be good compaction. You cannot get this. Then you don't have effective fiber action, scratching the rumen of the animal. Okay? So they came up with this distribution to help in the compaction, but also to help in the rumination of the animal. And in our machines, we have designed it to meet this distribution. Okay? So when you set our machine, for example, the chopper you have here, the Jeff Cutter, to 5 millimeter, and you have at the right dry matter content, it should be something around here. Okay? Following this best pattern. అంతా పెద్దగా ఉండకుండా అంతా చిన్నగా ఉండకుండా ఇప్పుడు ఇక్కడ యూఎస్ఏలో ఆ పెన్సిల్వేనియా ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళు యూనివర్సిటీ వాళ్ళు స్టడీ చేసి ఒక సైలేజ్ చేయడానికి అక్కడ ఉన్న పార్టికల్స్ గడ్డి కూడా ఏ సైజులో కట్ చేసినప్పుడు ప్రాపర్గా ఇదవుతుందని చెప్పి స్టడీ చేసి దాన్ని పార్టికల్ సపరేటర్ మీ కాలేజ్ పార్టికల్ సపరేటర్ అట్లాంటి వాటిని కూడా వాళ్ళు ముందుకు తీసుకొచ్చారు. వాళ్ళు చెప్పేది ఏంటి అంటే
ఎంత పర్సెంటేజ్ అంటే 3 నుంచి 8% వరకు 19 mm అంటే కొంచెం పెద్ద సైజుగా ఇంతవరకు ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు మనం 1 kg సైలేజ్ చేసినాం అనుకోండి, కొన్ని ఇప్పుడు మనం ఇందాక అక్కడ ఉన్న సైలేజ్లో చూసుకుంటే కొన్ని పెద్ద సైజులో కూడా వస్తుంటాయి. ఎంత 45 నుంచి 60% వరకు 8 mm వరకు సైజులో ఉంటాయి. నెక్స్ట్ లోవర్ దానివి 20 నుంచి 30% వరకు బాగా చిన్న సైజులో ఉంటాయి. సో లెస్ దాన్ 10% 4 mm కంటే వాటర్ That's the bottom pen. That's the very fine. The very fine particles should be less than 10%. So what will be the size of that bottom pen? Less than 4 millimeter. Because it's 3 sieves in one bottom. Upper sieve with 19 millimeter hole, middle sieve with 8 millimeter hole, lower sieve with 4 millimeter hole, and the bottom. Okay, so you put the silage sample in there, you shake, I think it's 5 times this way, 5 times this way. There is a method to do that. And then you take this, what's on the first sieve, you weigh it. Second. సో ఏంటంటే ఒక కేజీ మనం సైలేజ్ కనుక ఇప్పుడు మనం జల్లి లాంటిది ఇప్పుడు వాళ్ళు చెప్పిన మెథడ్లో కనుక మనం టెస్ట్ చేసినప్పుడు ఇప్పుడు వీళ్ళ మిషన్ కూడా మనం తయారు చేయడానికి ఒక ప్రాపర్ సైలేజ్ తయారు కావాలి అంటే 19 mm ఉండేవి 3 నుంచి 8% వరకు ఉండొచ్చు. 8 mm వరకు 45 నుంచి 60%. అంటే 8 mm సైజులో ఉండేవి ఎక్కువ మెజారిటీ మనకి ఇందులో ఉంటాయి. 4 mm కంటే అంతకంటే తక్కువ ఉండేది 20 నుంచి 30%. అండ్ కింద ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నట్టు ఆ సైలేజ్లో ఏదైనా ఒక మొక్క యొక్క అడుగు భాగానికి సంబంధించింది లెస్ దెన్ 10% ఉండాలి. ఎందుకంటే అంతకంటే ఎక్కువ అయినప్పుడు యానిమల్కి డైజెస్టింగ్ ఇబ్బంది అవుతుంది కాబట్టి. ప్లస్ ఈ రేషియోలో ఉండాలి అని చెప్పి ఇది సైంటిఫిక్గా యూఎస్ఏలో యూనివర్సిటీ వాళ్ళు స్టడీ చేసి సైంటిఫిక్గా మనకు ఈ డేటా అనేది ఇవ్వడం. So it's very important that the machine that you choose can give you a particle size that it's not too long because it will not compact well, but it's not neither too short. That also will not help the rumination. Okay? సో యానిమల్కి దాని జీర్ణక్రియలు ఈ అన్నపుట్ట ఏమైనా ఉంటాయి కదా, అందులో కూడా మనకు ప్రాపర్గా డైజెషన్ కావాలంటే కూడా ఈ సైజ్లో ఉండాలి అనేది ఈ చార్ట్ మనకి చెప్తుంది. అండ్ సార్ లైక్ end up with it, here there are some people like who are in this silage making business also. Like even if we want to prove to our customers that we are doing things in a scientific manner, we need to know how this separation process, like more details on that. But we'll get those details after this meeting. Yes, we can get you videos, maybe even some live demonstration. Yes, live demonstration. ఇందులో కొంతమంది మనం ఎవరైతే కంప్లీట్గా ఇంత ఇప్పుడు అందరికీ ఇంత సైంటిఫిక్గా చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మనం ఈ మిషన్ వాడటం అంటే ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది. కానీ మనం ఆ బిజినెస్లో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా కంప్లీట్గా సైలేజ్ చేసే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళకి ఎక్కువ డీటెయిల్స్ కావాలి. అసలు ఆ సపరేషన్ ప్రాసెస్ ఏంటి, దాన్ని ఎట్లా మనం కస్టమర్కి చూపించాలి, మేము స్టాండర్డ్స్ ప్రకారం చేస్తున్నాం తెలుసుకోవాలంటే సార్ వాళ్ళు ఆ వెయిట్ తర్వాత చెప్తాను. సో లాస్ట్ కూడా Another, when you're talking about silage with forage that has grains, generally the best nutrients are inside the grain. Maize, the best nutrient you can get for your animals is the sugar or the starch inside the grain. But if you don't break that grain while chopping, processing, what will happen? Have you guys seen this before? సో సార్ ఏం చెప్తున్నాడంటే మనకి ఏదైనా సరే ఒక సైలేజ్ ప్రాపర్ సైలేజ్ కావడానికి మనం ఈ గింజలతో ఉన్న పంటల్ని కనుక మనం సైలేజ్ చేసినప్పుడు ఆ గింజ కూడా బ్రేక్ అవ్వాలి. ఎందుకంటే హైయెస్ట్ ప్రోటీన్ కంటెంట్ ఇప్పుడు మనం ఎప్పుడైనా సరే మొక్కజొన్న పెడితే యానిమల్ హెల్తీగా తయారవుతుంది అంటాము. మొక్కజొన్న గడ్డిలో ఉండే కంటెంట్ కంటే కూడా మొక్కజొన్న గింజలలో ఎక్కువ కంటెంట్ ఉంటుంది. సో ఆ మొక్కజొన్న గింజని కూడా మనము ప్రాపర్గా దాన్ని ఈ మిషన్స్ అయితే ఏంటంటే కట్ చేస్తాం. కట్ చేసినప్పుడు దాంట్లో ఉన్న స్టార్చ్ కానీ లేకుంటే ఇది ఆ ఫెర్మెంటేషన్ ప్రాసెస్కి ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ హెల్ప్ చేస్తుంది. బట్ సార్ యాక్చువల్లీ ఐ డెంట్ ఎగ్జాక్ట్లీ అండర్స్టాండ్ వై ఇఫ్ యూ డోంట్ కట్ అ గ్రెయిన్ properly and when you don't grind it properly, why this is happening? Because the cows, if they eat the whole grain or bigger grain parts,
it will not digest properly the grains. It has not the ability to do that. So it will go through their digestive system, and this will be wasted. The best nutrient, the starch, which will give more energy for milk production or gaining weight, in case of goats, this will be wasted. So invest in planting maize for forage, for silage, and a big portion of it is going to the trash. యాక్చువల్గా అది ఒక పెండ ఫోటో పౌడర్ ఏమైతుంది ఇప్పుడు మనం ఫోటోలు చూసినట్టు ఒకవేళ మనం మొక్కజొన్న ఆ గింజనే హైయెస్ట్ ప్రోటీన్ కంటెంట్ ఉంటుంది, కానీ దాన్ని మనం గ్రైండ్ చేయకుండా సీదా మనం యానిమల్కి ఇస్తే ఏంటంటే దాని డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ కూడా కొంచెం ఎక్కువ తిన్నా కూడా అరగదంటాం కదా, అది అరగకపోవడం ఆ గింజనే సీదా మన పెండలో బయటకు వస్తుంది. ఇప్పుడు మీరు మనం ఇంత కష్టపడి హైయెస్ట్ ప్రోటీన్ కంటెంట్ ఉన్నదాన్ని క్రష్ చేసి ఇచ్చినప్పుడేమో ఈజీగా అరుగుతుంది. ఇప్పుడు అరగకపోవడం వల్ల అంతా మనం వేస్ట్ అవుతుంది. And knowing this, knowing that that grain is nutrients that is being wasted, the researchers, they came up with a score called KPS, kernel processing score, okay, which is the percentage of starch particles or grain of a silage sample that goes through at 4.75 millimeter sieve. Okay, so it tells how much of the grains are cracked into small pieces, basically. Okay, that's the kernel processing score. Okay. Like as we discussed earlier, we make silages with the different types of crops, right? So when we take bajra or sorghum, so the seed size will be different. So this 4.75 mm. This is for maize. Only maize. Only maize. Okay. సో ఏంటంటే ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా మనకు వేరే దేశాల్లో మనం ఎక్కడ చూసినప్పుడు మొక్కజొన్న అనేది సైలేజ్కి ఎక్కువ వాడతారు. సో ఆ మొక్కజొన్న అనేది సైలేజ్కి ఎక్కువ వాడినప్పుడు ఆ మొక్కజొన్న గింజ సైజ్ కూడా ఎట్లా ఉండాలి, ఎట్లా కట్టాలని తెలుసుకోవడానికి కూడా వేరే దగ్గర రీసెర్చ్ చేసి కెర్నల్ ప్రాసెసింగ్ స్కోర్ అనేది ఒకదాన్ని వీళ్ళు అక్కడ ఈ సిస్టమ్ అనేది ఒకటి వాళ్ళు అడాప్ట్ చేసుకుంటారు. అందులో ఏది ఆ హోల్ లైక్ 4.75 mm అంతగా సార్ any grain should be lesser side, less than 4.75 mm. It should be broken into smallest part as you can. Okay. And this score will measure the percentage of grains that are cracked into 4.75 millimeter or lower. Okay, so it goes from 0 when you have no grain cracked to 100 when you have 100% of the grain cracked into small pieces. Okay, the more the score, the more starch you make available, the more nutrient, the more energy you make available for the goats and for the cows. That's why it's important that you choose a machine that can crack most of the grains or a high portion of the grains. I have been going around India for the last maybe 6 years, 5 or 6 years, and I have seen many silage with big chunks of grain, with whole grains in it. That's a big waste of nutrients and money. Okay? Can you just tell us? ఇప్పుడు సార్ చెప్పేది ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా మనం ఈ మధ్యలో దీన్ని సైలేజ్ మేకింగ్ అడాప్ట్ చేస్తున్నాము, కానీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాలా దేశాలు చాలా సంవత్సరాల నుంచి మొక్కజొన్న నుంచి సైలేజ్ చేస్తున్నారు. సో ఆ సైలేజ్ చేస్తున్నప్పుడు అక్కడ సైంటిఫిక్గా ఇక్కడ ప్రతి చిన్న విషయం అంటే ఏంది, మనం ఒక గడ్డిని ఏ సైజులో కట్ చేయాలనే దగ్గర నుంచి అందులో ఉన్న మొక్కజొన్న గింజని ఏ సైజులో కట్ చేయాలనే విషయం పైన కూడా అక్కడ రీసెర్చ్ జరిగి ఆ రీసెర్చ్ ప్రకారము ఇంకా మనం గడ్డి ఏ సైజులో ఉండడానికి దానికి ఒక రేషియో ఇచ్చారు, ఆ గింజ ఏ సైజులో కట్ అవ్వాలనే దానికి ఇంకొక రేషియో ఇచ్చారు. ఆ రేషియోలో భాగమే ఇది అన్ని పంటలు కాదు, ఓన్లీ మొక్కజొన్న కోసం. సో ఇప్పుడు ఆ 4.75 mm కంటే తక్కువ ఏమున్నాయి మనం ఈ మిషన్ వేసినప్పుడు మనము ఎంత పర్సెంటేజ్ అంతకంటే తక్కువ ఉన్నాయి అనేది మనకు చెప్తుంది. దీన్ని బట్టి మనకు 80% 90% ఎంత ఎక్కువ ఉంటే మన సైలేజ్ అంత బాగా తయారవుతున్నట్టు దాని అర్థం. సో అట్లా అది ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు లేదా మనం 1 kg మొక్కజొన్న గింజలు కనుక మనం ఒక ఆవుకి ఇచ్చినప్పుడు
అందులో 80% నుంచి 90% పైన కనుక ఆ సైజులో ఉంటే యానిమల్ ఈజీగా డైజెస్ట్ చేసుకుంటుంది, దానికి కావాల్సిన న్యూట్రియంట్స్ మనము ప్రాపర్గా ఇవ్వగలుగుతాం. Research have found that the higher the KPS, there is a direct increase in milk production because it's more energy you give to the cows. Every day they made several studies and they found out a correlation that every 10 points you get more in cracking the grains on this score. It's half a liter more per day per cow. Okay? So if you have a machine that gives you maybe, let's say 30% of the score, and you go for a machine that gives you 50%, you get 20 points more. You get 1 extra liter per cow per day. Times 365 days, times 20, 40, 100 cows, you will get maybe 1,000 to 2,000 liters more per year just by having a better machine that can crack the grains. ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ మిషన్ ప్రకారం మనకు అది ఎంత లెవెల్లో మొక్కజొన్న గింజల్ని బాగా కట్ చేయగలుగుతుంది అనే దానికి కూడా అక్కడ స్కోరింగ్ వస్తుంది. సో ఇప్పుడు వారు అక్కడ కండక్ట్ చేసిన స్టడీస్ ప్రకారం ఏంటి అంటే ఈ స్కోరింగ్ పాయింట్స్ పెరిగిన కొద్దీ పాల యొక్క దిగుబడి కూడా పెరుగుతుంది. లెట్స్ సే మనకి ఇప్పుడు ఇందాక సార్ చెప్పినట్టు ఒక మంచి మిషన్ని వాడి ఇంతకుముందు 30% వచ్చింది కానీ కాస్త మనం 50% తీసుకొస్తే ఆ 20 పాయింట్ ఇంప్రూవ్ అయినందుకు మనం దగ్గర ఉన్న ప్రతి ఆవు నుంచి ప్రతి రోజుకి 1 లీటర్ పాలు పెరుగుతున్నట్టు, అంటే ఎంత బాగా మనం గ్రైండ్ చేసి మనం దానా ఇవ్వగలుగుతామో అంత బాగా అది మనకు పాలలో దిగుబడిని ఇస్తుంది. ఎందుకంటే మనం ఇచ్చేది ఫుడ్ కూడా మొత్తం ఎనర్జీ లెవెల్లోకి కన్వర్ట్ అయిపోయి మనకు పాల దిగుబడిలోనూ లేకపోతే దాని ఆ వెయిట్ కన్వర్షన్లోనూ దాని రిజల్ట్ చూపిస్తుంది. This is just showing a method of how to see the grain portion of the silage. So you soak it in water, the leaves and the stems will float, take them out, and you only can see the grains, how they are cracked. Okay? So in complete silage, like when you take 1 kg of silage, you do it with this method, you will get like how much grains you have in that silage. There is a specific test, a little bit difficult to do, but by seeing, if you see if most of the grains are cracked into smaller pieces, this is a good sign. Even if they have half a grain, 1/4 of a grain, sometimes but the more you break the grain into ఇప్పుడు నా దగ్గర ఈ సైలేజ్ ఉంది. ఈ సైలేజ్ నేను మనం ఎట్లాంటి టెస్ట్ చేసుకోవాలి అంటే దాన్ని కొంచెం తీసుకొని మనం నీళ్ళలో నానేసినప్పుడు ఈ గడ్డి పార్ట్ మొత్తం కూడా పైకి వెళ్ళిపోతుంది. ఓన్లీ గింజల పార్ట్ అడుగుకి వెళ్తాయి. మనకు అంత మంచిది. ఎందుకంటే గింజల పార్ట్ కాకుండా కట్ అయిన పార్ట్స్ లేకుండా పొడిగా అయిన పార్ట్స్ మొత్తం కూడా మనం నీళ్ళలో వేసినప్పుడు ఆ నీళ్ళలో కలిసి మనకి బయటికి పోతుంది కదా. parts, it's already good. Very good. Okay? Because the skin, that skin. But in this test, if you say like even if grain is cut into half, it was cut into half. Case, like, Because it's heavier than the leaves and the stems. so in that case, like again we need to look into specifically like how many whole grains are there, how many half cut grains are there. Right? Yes. If there is, it's difficult to say. We would have to send to a lab for a precise KPS measure, kernel processing score. But just by looking at it, you will see if there is too many whole grains. That's not a good idea. If it's pretty much, if you see one, let's see if this portion, let's say if you see 10 grains, whole grains, it's not bad. But if you are seeing silage or if you are buying silage with big chunks, full of grains, that's not good. The cows, the goats, they will eat and they will waste it. It's not being absorbed by their digestive system. So you're losing a lot of weight that you could be gaining and a lot of milk that you could be producing. I'm sure that there should be a correlation between KPS and gaining of weight in goats. I don't know it, but it should be the same thing as the milk production. And then
ఫెర్టిలైజర్ కొంచెం తీసుకొని మనం నీళ్ళలో నానబెట్టినప్పుడు గడ్డి పార్ట్ ఇదంతా మనకు బయటికి పోతుంది. గింజల పార్ట్ అంటే ఏంది, కొన్ని హాఫ్ క్రష్ అనే గింజలు అయి ఉండొచ్చు, కొన్ని వచ్చినాయి అంటే దాని అర్థం మిషన్ సరిగ్గా చేయలేదు, అది ఇది కాదు అని. హాఫ్ కట్ గ్రైన్స్ ఉంటే ఉండొచ్చు, అవి కూడా అడుగులో పడతాయి. బట్ ద మోర్ హాఫ్ హోల్ గ్రైన్స్ అంటే అసలు కట్ కాకుండా ఉంటే అది మిషన్ సరిగ్గా పనిచేస్తలేదు అండ్ ఇట్స్ నాట్ వర్కింగ్. The skin on the grain, it's not digested by the cow. So if you have that skin yet, it will not be digested. ఎప్పుడైనా సరే మొక్కజొన్నని దాని గింజ పైన ఒక లేయర్ లాగా ఉంటుంది, తోలు లాంటిది. ఆ తోలు అరగక ఎక్కువ ఇబ్బందులు అవుతాయి. దాని మంచిగా అంత తోలుతో పాటు ఉంటే అరగదు, అందుకని దాన్ని క్రష్ చేయాలి మిషన్. This, even that we have designed our machine, studied our machine for having good particle size distribution, good grain cracking action, high speed, lower power consumption. It is very important that you do the maintenance, sharpening of blades, lubrication, adjustment of rotor gap. So it's very important also. Even that we have done a machine that can last for a long time, it is very important that when doing the silage process or even before the silage season starts, to do a preventive maintenance on your machine so you can have better quality silage throughout the year. ఏంటంటే ఇటువంటి కంపెనీలు ఇప్పుడు మన ఈ జేఎఫ్ కంపెనీకి వచ్చేసరికి మిషన్స్ని ఆ సైజులో అంటే ఎక్కువ గింజల్ని మొత్తం కూడా కట్ చేసి చిన్న సైజులో వచ్చినట్టు వీళ్ళు డిజైన్ చేశారు. కానీ చేసినప్పటికీ కూడా చేస్తున్నప్పుడు పీరియాడికల్గా ఆ ప్లేట్స్ని షార్పెన్ చేయడం, అంటే వాటిని పదును పెట్టడం కావచ్చు, లేకపోతే వాటి సైజ్ని అడ్జస్ట్ చేసుకోవడం కావచ్చు, ఆ స్పేసింగ్ని అడ్జస్ట్ చేసుకోవడం కావచ్చు, అవన్నీ ఏ మిషన్స్ అయినా మనం ఆ మెయింటెనెన్స్ అనేది ప్రాపర్గా ఫాలో అవ్వాలి. అప్పుడు మాత్రమే కంపెనీ డిజైన్ చేసిన పర్పస్ సాల్వ్ అవుతుంది, రైతులకి కూడా దానివల్ల బెనిఫిట్ అవుతుంది. పీరియాడికల్ మెయింటెనెన్స్ కూడా అవసరం. And also that's a point where Vidata excels. They have made many videos in local language for helping the farmers on YouTube, on simple videos, how to maintain the machines. Okay, we have made in English, but of course he has made many videos of how to maintain that. So that's a very important point, that you get support from the machinery dealer, the machinery manufacturer that you get. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటి అంటే విధాత కంపెనీ వాళ్ళు కూడా మనకు ఇట్లాంటి మిషన్స్ ఉన్న రైతుల కోసము పీరియాడికల్ మెయింటెనెన్స్ ఎట్లా ఉండాలి, బ్లేడ్స్ ఎట్లా షార్పెన్ చేసుకోవాలన్న పైన కూడా మనకు లోకల్ లాంగ్వేజెస్లో కూడా వీడియోలు చేసి పెడుతున్నారు. సో అవి ఫాలో అవ్వకుంటూ మనం చేసినప్పుడు మంచి రిజల్ట్ వచ్చి మనకు. Here it's just showing some types of silo. Silo is the container or the place where you put the silage. Okay? So you can sausages, jumbo bags, bales, drive over piles, bunkers or pits. Okay, so there are several, all of them could work. Of course, when you do the silage pit, it's in a bulk way. So you need to pay attention to much more the contact with air than when you do with the bagging. The bagging, you put into the bag, you press it, seal it, that's over. When you're putting there, you still need to compact. That pile is in contact with air. So you need to do it quickly with heavy tractors. So there is much things to pay attention on doing a bunker. So the bagging simplifies a lot because you chop it or you harvest it, in this case, bring it, and it's immediately into the bag, press it, air is out, seal it, that's done. 50 kilos, 60 kilos, starting the fermentation process. Okay? And on that you need to pay much more attention. ఇప్పుడు ఏంటంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఒక్కొక్క చిన్న ఫార్మ్స్, పెద్ద ఫార్మ్స్, మనం కమర్షియల్ లెవెల్లో చేసినప్పుడు ఒక్కొక్కరు ఒక్కో రకంగా చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మనం అదే వీడియోలో చూసినట్టు ఇప్పుడు నా దగ్గర అక్కడ ఉన్న 50 కేజీలు 60 కేజీల బ్యాగ్లో
ఇది 400 కేజీల బ్యాగ్స్. సో ఆర్డర్ చూసినట్టు బేల్స్, బ్యాగ్స్, సాసేజెస్, ఇవి జంబో బ్యాగ్స్, ఇవి సైలేజ్ ఫిట్స్ అండ్ బంకర్స్ ఇవి అంటారు. ఇది ఎట్లా అంటే ఇవి కొన్ని దేశాలలో ఇప్పుడు మనకి బ్రెజిల్ లాంటి కంట్రీస్లో కావచ్చు, లేకుంటే యూఎస్ఏలో కావచ్చు, ఈవెన్ జర్మనీలో కావచ్చు, వీళ్ళు ఏంటంటే లార్జర్ థౌసండ్స్ ఆఫ్ యానిమల్స్ మెయింటైన్ చేస్తారు. వాళ్ళు ఏంటంటే బంకర్ సిస్టమ్స్లో లార్జ్ స్కేల్లో చేస్తూ ఉంటారు. కానీ అన్నిటికంటే ఎక్కువ ఈ బ్యాగ్ సిస్టమ్ అనేదేమో లో రిస్క్ ఇది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు కట్ చేసింది ఎప్పుడే ఆటోమేటిక్గా బ్యాగ్లో పడిపోతుంది. కాబట్టి గాలితోని కానీ లేకుంటే నేలతో కానీ ఈ కంటామినేషన్ అనేది ఉండదు. వేరే ఈ బంకర్ సిస్టమ్కి కానీ ఫిట్ సిస్టమ్ కానీ వచ్చినప్పుడు రైతులు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఒకసారి చెప్పినట్టు మనం ఎక్కడో కట్ చేస్తాము అని చేసిన దాన్ని ఇప్పుడు లార్జ్ స్కేల్లో చేసినప్పుడు ట్రాన్స్పోర్టేషన్లో కావచ్చు, లేకపోతే ట్రాక్టర్స్తో వదిలినప్పుడు కానీ ఆ గ్యాప్స్ ఏమైనా ఉన్నప్పుడు లార్జ్ స్కేల్లో చేసినప్పుడు అక్కడ కొంతపాటు ఖరాబ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంది. కాబట్టి హైయెస్ట్ కేర్ఫుల్ ఉండాల్సింది ఇది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాలా రకాల విధానాలు ఉన్నాయి సైలేజ్ చేయడానికి. Just a little wrap up here on the silage process. So fill the peat, pile or bag as quick as possible. Use good quality white plastic bag or cover to keep the silage isolated from air. Why white? Why we suggest white? Because it reflects more if it's over the sun, under the sun, it reflects more of the sun rays. So it heats less. Okay? Temperature, we don't like too much temperature on the silage. Some people put into black plastic bags. We don't think it's good because it hotter temperature. Okay. Use inoculant in the forage when necessary. Maybe maize silage, you don't need to use inoculant. What is inoculant? It's extra anaerobical bacteria or bacteria that will produce lactic acid. Okay? You can add this extra bacteria, so you give the army that is fighting against the bad bacteria, the aerobical bacteria, gets bigger. This army, it's a larger army against the bad bacteria. In sugarcane and super napier, it's probably very important. It's very recommendable. Okay, that you use inoculant. Maize silage, it's an easier fermentating forage, so maybe you don't need it. Of course, if you want to add, it's also it depends on the cost of it, but on sugarcane and grass, we recommend that you use a little bit of inoculant. సో ఎప్పుడైనా సరే మనం గడ్డి కట్ చేసినప్పుడే అంటే కట్ చేసినప్పుడే ఎంత తొందరగా వీలు ఉంటే అంత తొందరగా దాన్ని బ్యాగ్లలో చేయడం, ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టడం ఏ విధంగా చేయాలి. అండ్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టగానే వైట్ కలర్ ఉన్న కవర్ని మాత్రమే కప్పాలి. ఎందుకంటే అది బ్లాక్ కలర్ లాంటివి ఏంటంటే ఎండని ఎక్కువ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది. వేరియస్ వైట్ అయితేనేమో దాన్ని రిఫ్లెక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది. దానివల్ల ఎండని ఎక్కువ ఏది వైట్ కలర్ వల్ల ఎండ ఎక్కువ వేడి ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ అవ్వదు దీని కింద. సో కాబట్టి డెఫినెట్గా మనం వైట్ కలర్ బ్యాగ్నే వాడాలి. అండ్ ఇనాక్యులెన్స్ అంటే ఇందాక మనం చెప్పినట్టు కొంచెం గుడ్ బ్యాక్టీరియా, అంటే ఈ సైలేజ్ ఫెర్మెంటేషన్ అవ్వడానికి ఇది ఒక రకమైన మంచి బ్యాక్టీరియా. దీన్ని మొక్కజొన్న లాంటి దానికి అవసరం లేదు, బట్ కొన్ని రకాల గడ్డి రకాల పంటల్ని సైలేజ్ చేసినప్పుడు అప్పుడు మనకు వాటిని వాడాలి. ఎస్. When something goes wrong on your silage process, maybe you didn't cut in the correct particle size, you didn't compact well, you didn't, or you let it with contact with oxygen for a long time, you don't seal it well, you might have spoiled or rotten portions. Okay? Very important. Don't feed this. Be very bad things in that whitish or blackish parts. Okay? That can even kill your cattle. This is a case in Brazil where silage was contaminated and they gave to the cattle, killed, I think it was over 100 animals. ఎప్పుడైనా సరే సైలేజ్ ఇట్లా నల్లగా మారినప్పుడు కానీ లేకపోతే తెల్లగా ఇట్లా మనం పూజలు ఇచ్చినప్పుడు కానీ
100% దాన్ని పక్కకు పడేయాలి అంటే తప్ప మన యానిమల్స్ క్లీన్ చేయొద్దు. ఎందుకంటే దాంట్లో అది బాగా డేంజరస్ బ్యాక్టీరియా అట్లా ఉండి జంతువుని చంపేంత వరకు అంతా డేంజర్ అవుతుంది. అండ్ ఆ రకంగా ఎందుకు ఖరాబ్ అవుతుందంటే మనం చేసే ప్రాసెస్లో సరిగ్గా కటింగ్ చేయకపోవడం కావచ్చు, కంపాక్షన్ చేయకపోవడం కావచ్చు, లేకుంటే ఆ మాయిశ్చర్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉండడం కావచ్చు, ఇటువంటి ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల అట్లా అయిపోతుంది. సో చేసే ప్రాసెస్ చాలా జాగ్రత్తగా చేయాలి. ఒకవేళ ఖరాబ్ అయినా కూడా ఖరాబ్ అయిన పక్కకి వేయాలి తప్ప యానిమల్స్ మాత్రం క్లీన్ చేయాలి. This also can happen because of the wrong, if it's too dry or too moist. Okay, this is if as we saw, this can happen also because you cut it too moist or too dry. మనం ఎక్కువ డ్రై మ్యాటర్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడైనా లేకుంటే డ్రై మ్యాటర్ బాగా తక్కువ ఉన్నప్పుడైనా ఇటువంటి కేసెస్లో జరుగుతుంది. Just see just very complete. Just talking, we talked already about the advantages of the silo bags, okay, but just wrapping up here. It's almost instantly isolated from air. So on that system, you cut and it's already into the bag, and you press it and you get the air out of it. You seal it, it's ready there, getting the good fermentation. In the case of the harvester, it's also very good because if you were going to do a bunker, then you would have to having extra tractors running over the pile, put 10 to 15 centimeter layers. You cannot put a big layer because then you cannot compact. So it's extra labor, extra fuel, diesel. So in your case, you harvest, put into the bagger, compress it, air is out, seal it, it's getting the good fermentation already. Okay? So this is a very interesting way of getting away faster from the oxygen. It's a mobile system. You can take wherever you want, any place in the farm. You can go to different farms, different fields, different plots. You can cut directly in the field. What you probably it's more difficult to do with the balers. Okay, the balers generally they stay in one place and you bring the forage. With this, you can just go to one field there and work on that field. So it's going to be quicker. You chop it and you cut, chop it and seal it. So it's even better, less contact with air. Remember, the less contact with air, the better quality you have your silage. More nutrients will be preserved. And also it's a cheaper option than the baler. Bags can be reused, okay, three times maybe. It depends on how you take care of the bags, but maybe 3 times, okay. So there is a lot of advantages on this system, okay. సైలేజ్ చేయడానికి చాలా రకాల విధానాలు ఉంటాయి. ఏంటి సైలేజ్ బ్యాగ్స్, చిన్న బ్యాగ్స్, పెద్ద బ్యాగ్స్, ఏంటి ఫంగస్ అని లేకపోతే ఫిక్స్ అని చాలా రకాలు ఉంటాయి. అన్నింటికంటే ఇదే మెథడ్. ఎందుకంటే ఫంగస్ లాంటి సిస్టంలో ఫస్ట్ మనం ఎక్కడో కట్ చేసిందని నాకేసి ఆ బ్యాగ్స్ 400 కేజీల బ్యాగ్స్ అవి. ఆ 400 కేజీల బ్యాగ్స్ మనం లేపాలన్నా కష్టం, ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయాలన్నా కష్టం. అండ్ సార్ మిషన్ కాస్ట్ కూడా ఎక్కువ. వేరియస్ సార్ లార్జ్ స్కేల్లో అది ఉపయోగపడుతుంది. బట్ ఈ సిస్టమ్కి వచ్చేసరికి ఏమో
50 కేజీల బ్యాగులు మనం ఎక్కడ గడ్డి కట్ చేసినామంటే అక్కడికే మిషన్ తీసుకెళ్ళొచ్చు. అక్కడే మనం చాపింగ్ చేసుకొని బ్యాగ్లలో ఫిల్ చేసుకోవచ్చు. దాన్ని మళ్ళీ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ చేయొచ్చు. గాలితో కాంటాక్ట్ ఎక్కువ ఉండదు అండ్ ప్రాసెస్ ఇమీడియట్గా అయిపోతుంది. ఇంకోటి ఏంటంటే ఆ బ్యాగ్స్ కూడా మనం 2 నుంచి 3 సార్లు వరకు, అంటే మనం నేల మీద పెట్టినప్పుడు కూడా ఇక్కడ రాళ్ళు గుచ్చుకుంటూ కూడా బ్యాగ్ కొంచెం డ్యామేజ్ అవ్వచ్చు. ప్లస్ దాన్ని విప్పేటప్పుడు కూడా ట్యాక్స్ ప్రాపర్గా మన లేబర్ కూడా కొంచెం ప్రాపర్గా చూసుకోవాలి. సో ఈ జాగ్రత్తలు ఫాలో అయినప్పుడు ఒక బ్యాగ్ని 2 నుంచి 3 సార్లు వాడచ్చు. కాబట్టి ఈ సిస్టమ్ కొంచెం చాలా ఉపయోగపడుతుంది. I'm finished with our part here, and I just would like to thank all the attention, your time for coming here. I would like to thank Mr. Malesh for opening his beautiful farm here for us to do this event. And I really, again, very important, it's your highest cost in a farm, in a livestock farm, is the feed. So doing silage, it's very important, essential for the modern livestock farm. Okay, thank you very much for your attention, and it's an honor to be here. Now we're going to have a talk by the doctor. Thank you. నేను ఒక 10 నిమిషాలు మాత్రమే మీతో మాట్లాడుతాను. ప్రాక్టికల్ పాయింట్స్, మనం సైలేజ్ అనేది ఫీడింగ్ ఎలా ఇవ్వాలి వాటి గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాము. మిషనరీ గురించి వాళ్ళు చాలా చెప్పారు. మీ అందరికీ కూడా థ్యాంక్స్ అండి మరి మీ ఈ మీటింగ్కి వచ్చినందుకు. ఇక్కడ నేను కవర్ చేయబోదే ఏంటి అంటే వల్ల ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి, ఏ క్రాప్స్ సైలేజ్ చేసినట్టయితే మనకు ఎక్కువ దిగుబడి వస్తుంది, అలాగే తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి, అండ్ ఎన్ని రకాలుగా సైలేజీలు చేయొచ్చు, అండ్ న్యూట్రిటివ్ వాల్యూ ఎలా ఉంటుంది, దాని స్టోరేజ్ ఎంతకాలం మనం స్టోర్ చేయొచ్చు, ఈ చిన్న పాయింట్స్ మీకు కవర్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను. యాక్చువల్గా ఈ సైలేజ్ అనేది ఎందుకు మనకు ఇప్పుడు ఇంత పాపులర్ ఎందుకు అయింది, యాక్చువల్గా 90% ఆఫ్ ది టాప్ క్లాస్ ఫార్మర్స్, బిగ్ ఫార్మర్స్ అందరూ కూడా సైలేజ్ తిరిగారు. మెయిన్ వెళ్ళడానికి కారణం, ఇప్పుడు సపోజ్ నేను ఒక 200 డైరీ ఫామ్ మెయింటైన్ చేశాను 2003 to 11, 200 బఫలోస్. నాకు అప్పుడు 24 మంది లేబర్ ఉండేవాళ్ళు. అప్పుడు దొరికింది నాకు 200 రూపాయలకు ఒకటి దొరికింది. ఇప్పుడు దొరుకుతారా? 18,000 పెట్టినా నెలకు దొరకదు. కోసుకొచ్చే వాళ్ళము, ట్రాక్టర్లు వేసుకొస్తాము, చాపింగ్ చేసేవాళ్ళము, వేసేవాళ్ళం. ఇప్పుడు అంత ఈజీగా లేదు. 1000 గొర్రెలు మెయింటైన్ చేశాను నేను 2003 to 11. అప్పుడు ఓపెన్ గ్రేజింగ్ చేశాను మొత్తం. ఓపెన్ గ్రేజింగ్ చేసుకోవడానికి నాకు భూములు ఉండేది. ఇప్పుడు అంత రియల్ ఎస్టేట్ వెళ్ళిపోయినాయి, ప్లేసులు లేవు, అంత లేబరు దొరకరు. అండ్ ఇలాంటి సమస్యలలో మనకి ఇంపార్టెంట్ ఐటమ్ సైలేజ్. మరి ఏంటి సైలేజ్ యొక్క గొప్పతనం ఏంటి, అసలు ఎందుకు అంత సైలేజ్ ఎంబడ మనం పడాలి అని చూసినట్టయితే 7 బుల్లెట్ పాయింట్స్ ఉంటాయండి. సైలేజ్ ఏంటి అంటే లేబర్ సేవింగ్ టెక్నాలజీ ఇప్పుడు అనుకున్నాం. ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు NLMలో ఒక 500 షీట్ తీసుకున్నారు, ఎలివేటెడ్ షెడ్ వేశారు. ఎలివేటెడ్ షెడ్లో ఒక్కొక్క గొర్రెకి పచ్చిగడ్డి తీసుకొని 6 కిలోలు వేద్దాం అనుకున్నా, 8 కిలోలు వేయాలనుకున్నా, 4 టన్నులు పైకి లేపాలి. ఎంతమంది పైకి తీసుకెళ్ళాలి, ఎలా తీసుకెళ్ళాలి, ఇది ప్రాక్టికల్గా వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్. కానీ సైలేజ్ని మనం తీసుకున్నట్టయితే అంత క్వాంటిటీ మనము పచ్చిగడ్డి ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, చాలా మనం తగ్గించుకోవచ్చు. ఇంకొక మీకు సైలేజ్ వల్ల చాలా బ్యూటిఫుల్ పాయింట్ ఏంటి అంటే, మీరు కరెక్ట్ ఇప్పుడు 40 కేజీల బ్యాగ్ ఉంది, 80 కేజీల బ్యాగ్ ఉంది, మీకు ఎన్ని యానిమల్స్ ఉన్నాయి, ఒక యానిమల్కి 3 కిలోలు ఇవ్వాలనుకోండి, 3 × 500 1500 కేజీలు బ్యాగులు తెచ్చేస్తే లేబర్ తప్పించుకోలేడు, మనకు కూడా కాన్ఫిడెంట్గా యానిమల్కి ఎంత ఇస్తున్నాం అనేది క్లారిటీతో ఉంటాము, మన గ్రోత్ వస్తుంది, ప్రొడక్షన్ వస్తుంది. ఇది సైలేజ్ వల్ల రెండో లాభం. మూడోది ఏంటంటే మునుపట్లాగా 100 ఎకరాల ఎవరికి లేవు. పాతకాలంలో పెద్ద పెద్ద భూస్వాములకి 1000 ఎకరాలలో కొన్ని 1000 పశువులు మెయింటైన్ చేసేవాళ్ళు. ఇప్పుడు అంత పరిస్థితి. అప్పుడు ఏం చేస్తాం, మనం పచ్చిగడ్డే వాడినాం అనుకోండి సైలేజ్ లేకుండా. పచ్చిగడ్డి వాడడం వల్ల ఏమవుతుంది, మనం కొంత కోస్తూ వెళ్తుంటాము, మనం దానికి అది మెచ్యూర్ అయిపోయినా దానికి కోయము. ఎందుకు కోయము, మనకు కావాలి పచ్చిగడ్డి కావాలి కాబట్టి. సో ఇక్కడ సైలేజ్ చేయడం వల్ల అంతా ఒకేసారి కోసేసి సైలేజ్ స్టాక్ చేసేసి మళ్ళీ కొంత యూరియా వెళ్ళినామంటే మళ్ళీ 40-50 రోజులలో మళ్ళీ గడ్డి వస్తుంది, ప్రొడక్షన్ ఎక్కువైతుంది. సో ఒక ఎకరాకి ప్రొడక్షన్ మనము మ్యాక్సిమం తీసుకునే అవసరం ఈ సైలేజ్ మాస్ ప్రిపరేషన్ చేయడం వల్ల ఒక లాభం వస్తుంది.
తర్వాత స్టోరేజ్ లాస్ కూడా ఉన్నదండి సైలేజ్ వల్ల. ఇప్పుడు ఉదాహరణకి మన పచ్చిగడ్డి ఉంది, అది ఎండిపోయింది అనుకోండి, ఇప్పుడు సార్ చెప్పినట్టుగా కింది భాగం ఎంత దొడ్డైందో మొత్తం ముక్క దొడ్డైంది అనుకో, అక్కడ న్యూట్రియంట్సే ఉండవు, పోషకాలు లాస్ ఎక్కువ. దాన్ని కోసేసి ఇప్పుడు మళ్ళీ కూడా చెప్పారు కదా, అంతవరకు కోసి అవతల పడేయండి, మిగతాది సైలేజ్ చేయమంటున్నారు. అలాంటి సమస్యలు మనం అవాయిడ్ చేసుకోవచ్చు. అంటే 20% లాసెస్ను మనం సైలేజ్ కిందకి కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇది ఒక అడిషనల్ అడ్వాంటేజ్. అండ్ ఇంకొకటి సైలేజ్ వల్ల లాభం ఏంటి అంటే మీకు అరుగుదల పెరుగుతుంది. ఎందుకంటే అక్కడ మనం సార్ చెప్పారుగా ఎనరోబిక్ రియాక్షన్ వల్ల లాక్టిక్ యాసిడ్ వరకు 50% డైజెషన్ అవి సైలేజ్ చూసుకుంటుంది. సో అక్కడ డైజెషన్ అవుతుంది కాబట్టి 100% డైజెషన్ అవుతుంది. యానిమల్స్ అక్కడ లాక్టిక్ యాసిడ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది కాబట్టి ఏముంది, ఇప్పుడు సైలేజ్ మీకు తెలుసో లేదో ఆల్కహాల్ స్మెల్ వస్తుంది. ఆల్కహాల్ స్మెల్కి అలవాటు అయితే మీరు సైలేజ్ నుంచి పచ్చిగడ్డి పోతే మీ పశువులు తినవు. ఎప్పుడు వాసన వస్తుందా, ఎప్పుడు మందు పోస్తారా, సాయంత్రం కదా మందుకు అడిక్ట్ అయినట్టు అయితే. సో ఆ ఆల్కహాల్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది కాబట్టి స్టోరేజ్ కెపాసిటీ పెరుగుతుంది. అండ్ మీకు అరుగుదల ఇష్టపూర్వకంగా తింటే చాలా యాక్సెప్ట్ చేస్తాయి. ఈ ఫెసిలిటీస్ అన్ని పచ్చిగడ్డితో ఉండవు. సో ఇలాంటి లాభాలు. అండ్ 2 సంవత్సరాల వరకు కూడా మీకు స్టోరేజ్ చేసుకునే ఫెసిలిటీ ఉంటుంది. ఇన్ని లాభాలు ఉన్నాయి కాబట్టి మనము మేజర్గా ఇలాంటి స్కీమ్స్లోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు మీరు సైలేజ్కి కన్వర్ట్ అవ్వడం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది బేసిక్గా దీని యొక్క ఉన్న లాభాలు. నెక్స్ట్ మరి ఏ గడ్లు మనం సైలేజ్ చేయాలి, సార్ చాలా చెప్పారు, మళ్ళీ డిస్కస్ చేశారు. ఏమేమి చేయాలనేది నేను సైంటిఫిక్గా శాస్త్రీయంగా నేను సైలేజ్ మీద 8 years రీసెర్చ్ చేశానండి వరంగల్. సో లాట్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ చేసాం మనం ఫీల్డ్ లెవెల్ కంటే. వీళ్ళంతా ఏమో వీళ్ళు మిషనరీ టైప్ వెళ్ళారు, మేము మీ రైతుల సైడ్ వెళ్ళాం. ఇక్కడ ఏంటి అంటే మొక్కజొన్న ఇస్ ద నెంబర్ 1, సార్ కూడా కన్ఫర్మ్ చేశారు. మేజ్ ఇస్ ద నెంబర్ 1. ఎందుకు మేజ్ నెంబర్ 1 సైలేజ్కి అంటే ముఖ్యంగా కండెలు ఉంటాయి. కండెలు అన్నీ మొక్కజొన్నలు. ఈ మొక్కజొన్నలన్నీ కూడా స్టార్చ్ అండ్ ప్రోటీన్స్ 2 ఉంటాయి. అంటే శక్తి ఉంటుంది, ప్రోటీన్స్ మాంసకృతులు ఉంటాయి. అండ్ కర్రలలో ఫైబర్ ఉంటుంది. సో ఏ గడ్డికైనా దాని క్వాలిటీని డిసైడ్ చేసేది 3. ఒకటి పీచు పదార్థము ఫైబర్, 2 ఎనర్జీ సోర్స్, 3 ప్రోటీన్. మ్యాక్సిమంగా ఈక్వల్ బ్యాలెన్స్ ఉండేది ఓన్లీ మేజ్లో. కాబట్టి మీరు ఎప్పుడు సైలేజ్కి వెళ్ళినా 100% మొక్కజొన్నకి వెళ్ళే ప్రయత్నం చేయండి. ఇంకో లాభం ఏంటి మొక్కజొన్న వల్ల, మీరు ఆఫ్రికన్ టాల్ లాంటి స్వీట్ కార్న్ ఉంటాయి కదా, ఆఫ్రికన్ టాల్ లాంటి విత్తనాలతో వేస్తే 4-5 కండెలు పెడతాయి. ఈ 4-5 కండెలు వచ్చినాయంటే అంత మనము గ్రెయిన్స్ ఇచ్చినట్టే కదా, దాన ఇచ్చినట్టే. సో ఎప్పుడు వాళ్ళది పాల కండెలు ఉన్నప్పుడే కట్ చేయాలి. సరే వీళ్ళు మెజర్మెంట్స్ చెప్పారు, ఏదో చెప్పినారు, అవన్నీ కాదు. కానీ పాల కంకి ఉన్నప్పుడు మనం కట్ చేస్తే మన సైజ్ 100% పర్ఫెక్ట్ చేస్తే ఇది ఉండదు. సూపర్ నేపర్లో కంకుల సిస్టమ్ లేదు కాబట్టి అక్కడ ఓన్లీ గడ్డి ఫైబరే ఉంటుంది, న్యూట్రియంట్స్ కొంత ఉంటాయి, కానీ ప్రోటీన్ అండ్ ఎనర్జీ సోర్స్ తక్కువ ఉంటుంది. దాంతో కంపేర్ చేయలేము. దీని తర్వాత నెక్స్ట్ మంచిది ఏదంటే జొన్న. మళ్ళీ జొన్న కంకులు ఉంటాయి, జొన్న విత్తనాలు ఉంటాయి, జొన్న, సజ్జలు, రాగులు, అంతవరకు బాజ్రా వరకు అది ఇవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ వస్తాయి. ఇవి 2 సెకండ్ క్వాలిటీ. థర్డ్ మీకు సైలేజ్ ది బెస్ట్ ఏంటంటే నెక్స్ట్ సూపర్ నేపర్. వారు అడిగినట్టు అది ఏమీ లేదు, నాకు ఇంకో ఆప్షన్ లేదు అంటే దాన్ని పెట్టుకోవచ్చు. బట్ అది అప్పుడు మనం ఇచ్చేటప్పుడు మన ఫీడింగ్ సిస్టమ్ను బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి, ప్రోటీన్స్ సరిగా అందుతున్నాయా లేదని చూసుకోవాలి. ఈ మధ్య కొత్తగా కూడా చాలా రీసెర్చ్ చెప్తున్నారు ఏంటంటే కంది కట్టెతో చేయొచ్చు, వరితో కూడా సైలేజ్ చేయొచ్చు. అందులో ఎందుకు అంటే ఎనరోబిక్ ఏరోబిక్ అనే డైజెషన్ గురించి సార్ చెప్పారు కదా. ఎనరోబిక్ డైజెషన్ ఉంటేనేమో మంచి క్వాలిటీ సైలేజ్ అవుతుంది. ఏరోబిక్ అంటే గాలి ఉంటుంది కాబట్టి సైలేజ్ చెడిపోతుంది. కాబట్టి మొత్తం వారితో చేస్తే చెల్లిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి కొంత పర్సెంటేజ్ 20% వరకు, ఆ పాయింట్ కూడా సార్ ఇక్కడ కవర్ చేశారు. 20% 30% వరకు ఇది నీరు శాతం ఎక్కున్నప్పుడు కలుపుకోండి అని చెప్పారు. అది వాస్తవంగా అది మనం చేయొచ్చు. సో ఇంత డిస్కషన్ చేస్తే లాస్ట్కి ఏ గడ్డి మంచిది సైలేజ్ కనిపిస్తే మొక్కజొన్నతో మీరు సైలేజ్ చేసి మీ జీవాలకు కానీ పెంచుకున్నట్టయితే రోజుకి నెలకు 1 లక్ష రూపాయలు అది సేవ్ చేసుకున్నట్టే మీరు. కాబట్టి మొక్కజొన్న చేస్తున్నాము, మొక్కజొన్నకు మాత్రం ఏంటంటే నాకు మాత్రం బెస్ట్ ఆప్షన్. ఓకే. తర్వాత మరి ఏంటి సైలేజ్లో చేయడంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి? అసలు మరి పెంచుతున్నాం ఎట్లాంటి అట్లా చేయొచ్చా? సార్ చాలా డీప్గా వెళ్ళారు. నేను మీ వరకు 3 ముచ్చట్లు చెప్తాను. ఒకటి ఏంటి అంటే డ్రై మ్యాటర్ అనేది మరి ఇక్కడ ఎంతమందికి అది బోర్ కొట్టే సబ్జెక్టా మంచి సబ్జెక్ట్ కానీ నేను పెట్టిన వీడియోలు ఉన్నది యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉంది, చాలామందికి ఇందులో తెలుసు, డాక్టర్ మదన్ కుమార్ రెడ్డి అని, అందులో ఇవన్నీ కవర్ చేశాను వీడియోస్. డ్రై మ్యాటర్ అనేది ఏంటి అనేది ఇప్పుడు చెప్పను, మీకు బోర్ కొట్ట దాఖలు అవుతుంటుంది.
నేను లాస్ట్ కొంచెం టచ్ చేసి వదిలిపెడతా. మొత్తం మన పశువులు, పాడి పశువులు కానీ గొర్రెలు మేకలు కానీ మొత్తం వ్యవస్థ డిపెండ్ అయింది ఓన్లీ డ్రై మ్యాటర్ మీద, ఎండు పదార్థం మీద. ఎండు పదార్థం అంటే ఏంటి అంటే, ఒక పాడి గేదె 500 కేజీలు ఉందనుకోండి, 500 కేజీల పాడి గేదెకు 3% మాస్ ఇవ్వాలి. అంటే ఏదన్నా కానీ ఒక గట్టి పదార్థం ఇవ్వాలి. అంటే ఎంత 3% అంటే 100 కిలోలకు 3 కిలోలు అయితే 500 కేజీల బరువు ఉన్నదానికి 15 కిలోల మాస్ ఇవ్వాలి. అందువల్ల మనం వరిగడ్డిలో ఏం పోషకాలు ఉన్నాయో అందరికీ తెలిసిందే, అయినా పాలిస్తున్నాయి. ఎట్లా ఇస్తున్నాయి? అదే మ్యాజిక్. ఆ మ్యాజిక్ అనేది నివర్వేసు జాతి పశువులలో ఉంటుంది. సో మాస్ ఇస్తే మీరు 5 లీటర్ల వరకు ఎండుగడ్డి మీద కూడా పాలు తీయచ్చు పంటి. అది ఆ చెత్తను కూడా కన్వర్ట్ చేసుకొని పాల రూపంలో కన్వర్ట్ చేస్తుంది. మన గొర్రెలలో వీటిలలో మోసంగా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. అంతకని ఎక్కువ స్టార్ట్ కాదు, ఇక అక్కడికే లిమిట్, అది దాటి అది ఏం చేయలేదు. సో ఈ ఎండు పదార్థము ఇవ్వనప్పుడు కొందరు రైతులు అంటారు, సార్ నేను రోజంతా పచ్చి గడ్డేస్తున్నా, పొద్దునుంచి రాత్రి దాకా తింటుంది పాలిస్తాను. ఏంటి ప్రాబ్లం? అందులో 80% నీరే ఉంటుంది. ఎంత తింటుంది అది పశువు? మ్యాక్సిమం 30 కేజీలు తింటుంది, కడుపు నిండుతుంది, కూర్చుంటుంది. 30 కేజీలకు ఎంత డ్రై మ్యాటర్ అవుతుంది? 6 కిలోలు. మరి 6 కిలోల డ్రై మ్యాటర్ నువ్వు రోజుకి ఇస్తే 15 కిలోలు కావాలి. ఈ 9 కిలోలు ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటుంది? దాని కండరాలు కరిగించుకుంటుంది. కండకాలు కలిగించుకొని కొన్ని రోజులు మీకు పాలిస్తుంది, లేదా గొర్రె మేక ఏదో బతుకుతుంది. తర్వాత కండరాలు కరిగిపోయినాక పక్క చిక్కిపోతుంది, మూలకు పడుతుంది. ఇది ఒక్కటే లాజిక్. డ్రై మ్యాటర్ అనేది ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తోటి మీకు కంక్లూడ్ చేసిన. అర్థమైతే సరే, లేకుంటే అంత టైం లేదు. ఓకేనా? అర్థమైందా? సో ఇక్కడ సైలేజ్లో మరి సైలేజ్లోకి వస్తే డ్రై మ్యాటర్ ఎంత ఉండాలి అంటే, నీటి శాతము 60% కన్నా ఎక్కువ ఉండకూడదు. మ్యాక్సిమం డ్రై మ్యాటర్ 40% ఉండాలి. ఏంటి మరి డ్రై మ్యాటర్ నేను 100% పెడతాను, నష్టం ఏంటి? నాకేంటి నష్టం? నాకు మంచి సైలేజ్ వస్తుంది అని మీరు అనుకోవచ్చు. ఎందుకు దానివల్ల నష్టం అంటే, సేమ్ ఎనరోబిక్ ఏరోబిక్. ఎప్పుడైతే గాలిని ఆక్సిజన్ తీసుకొని బతికే బ్యాక్టీరియా ఉంటుందో మన సైలేజ్ అయిపోతుంది. ఎప్పుడైతే డ్రై మ్యాటర్ అనేది 40% కన్నా ఎక్కిస్తో, అది ఎంత ప్యాక్ చేసి మీరు ట్రాక్టర్లతో దొక్కించినా, మన కాళ్ళతో దొరికిన వారు అడిగిన ప్రశ్న ఇక్కడ వారు అడిగారు, ఎంత దొక్కించినా గ్యాప్స్ అట్లాగే ఉంటాయి. ఎంత ఎయిర్ గ్యాప్స్ ఉంటే అంత అనెరోబిక్ బ్యాక్టీరియా గ్రోత్ బంద్ అయిపోయి ఏరోబిక్ ఈ ఆక్సిజన్ బ్యాక్టీరియా డెవలప్ అయ్యి అది మొత్తం న్యూట్రియంట్స్ వాడుకుంటుంది బతకడానికి, హీట్ ప్రొడ్యూస్ చేసి మొత్తం డ్యామేజ్ చేస్తుంది. ఒక్కొక్కసారి మీరు ప్యాకింగ్ సరిగా లేకపోతే బ్లాస్ట్ అయిన రోజులు కూడా ఉన్నాయి. సైలేజ్ పిట్స్ పాతకాలంలో బంకర్లలో వేసేది కదా, భూములలో వేసేది, పగిలిపోయి బయటకు పేలిపోయిన రోజులు ఉన్నాయి, బాంబుల్లాగా లోపల హీట్ ఎక్కువ. సో అది పాయింట్. కాబట్టి మరి ఎట్లా మెజర్ చేయాలంటే వారు చాలా చెప్పారు. మరి ఏం చేయాలి? ఎట్లా గుర్తించాలి అంటే, మీరు సింపుల్గా అంటే అన్ని ఫీట్స్ చేయలేము. జనరల్గా మనం 90 రోజులని టార్గెట్ పెట్టుకోవాలి. 80 నుంచి 90 రోజులకు కోసినట్టయితే అప్పటి వరకు జరిగిన రీసెర్చ్ అంతా ఏం చెప్తుందంటే 80% నీరు ఉంటుంది, 20% డ్రై మ్యాటర్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇది స్టాండర్డ్. లేదు నేను ఇంకా ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలమ్మా, ఈ మళ్ళీ ఎప్పుడు రీసెర్చ్ చేస్తుంటారు అన్నట్టు. ఆయనలాగా రీసెర్చ్ చేయాలి అనుకుంటే 4 కర్రలు ఎండలో పెట్టి పచ్చి పెట్టండి, ఎండలో ఒక 2-3 రోజులు పెట్టండి, మెజర్ చేయండి, ఎంత ఉందో తెలుసుకోండి. టోటల్ ఎండిపోయింది అనుకోండి, అది డ్రై మ్యాటర్గా, నీరంతా తీసేస్తే అలా. సో అదొక చిన్న పద్ధతి, ఆల్రెడీ ఫిక్స్ అయిన పద్ధతి తీసుకొని ఉదయం కోసిన దాన్ని సాయంత్రం దాకా ఆరబెట్టండి. ఫీల్డ్ మెదలు అట్లే ఉంచండి, ఫినిష్. మీకు సాయంత్రం వరకు రీసెర్చ్ ప్రకారం చెప్తుంది ఏంటంటే 40% డ్రై మ్యాటర్కి దిగిపోతుంది, 60% వాటర్ ఉంటుంది. ఇది రీసెర్చ్ చేశారు. ఇది మనం గుడ్డిగా చేసినా మరి అంత అక్యురేట్గా చేసి మనం చేసి సాధించేది ఏం లేదు. మన ఫాస్ట్ కూడా అయిపోవాలా, లేబర్ సేమ్ టెక్నాలజీ ఉండాలి. అది రీసెర్చ్ ప్రూవ్ చేసింది కాబట్టి 40%. లేదా మధ్యాహ్నం కోసింది రేపు మధ్యాహ్నంకి సైలేజ్ చేసుకోవాలి, ఫినిష్. మీకు ఇక్కడ 40% డ్రై మ్యాటర్ అటు ఇటు 2% అటు ఇటు మెయింటైన్ అయిపోతుంది. ఓకే, క్లియరా? సెకండ్, మరి ఎప్పుడు కోయాలి? చాలా చర్చ జరిగింది దీని మీద. సింపుల్ అండి, 50% ఫ్లవరింగ్ స్టేజ్ అంటారు. అంటే ఏంది? మొక్కజొన్న అయితే పాలకండల మీద కొయ్యాలి. మొక్కజొన్నలు అలా అని పచ్చగా పచ్చేటట్టుంటే అవి ఎట్లా అరగావు, సాగు. దాన్ని ఎంత చేసినా అరగదు, పౌడర్ చేసినా అరగదు, 50% వేస్ట్ అవుతుంది. పాలకంకి మీద ఉంటే మెత్తగా ఉంటుంది కాబట్టి అది అరిగిపోతుంది. సో 50% ఫ్లవరింగ్ స్టేజ్. ఆర్ మొక్కజొన్న 60 డేస్కి మీరు ఒక కండి ఇప్పి చూడండి, ఇట్లా నొక్కితే పాలు వస్తుంది. దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ టైం ఫర్ సైలేజింగ్. ఓకే, ఇట్స్ క్లియర్. మరి జొన్నలు అవన్నీ సజ్జలు రాగులు ఇత్తనాలే కదా, రవి ముదిరితే ఎట్లా, వాటికి కూడా మీరు చిదుముతే మీరు పాలు రావాలి. అండ్ ఇలా పొలం చూసినప్పుడు 50% మాత్రమే కంకులు పెట్టాలి, 50% పొట్టలో ఉండాలి. ఈ రకంగా ఉన్నది పోయండి, అంతా సెట్ అయిపోతుంది. అదంతా దాన్ని ఇండియన్ లెవెల్లో
రంజన్ అనే సైంటిస్ట్ గారు ఇట్లాంటి రీసెర్చ్ చాలా చేసి ప్రూవ్ చేసేవారు. సరే అక్యురేట్గా ఉండకపోయినా 1-2%, మరీ మొత్తం దరిద్రంగా చేసిన దానికంటే కొంచెం బెటర్గా. సో ఇలా చేస్తే సరిపోతుంది. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే పార్టికల్ సైజ్ చాలా డీప్గా చెప్పారు, నాకు తెలియని విషయాలు కూడా చాలా చెప్పారు. సో పార్టికల్ సైజ్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. మీరు 2 ఇంచులు కట్ చేశారనుకోండి చాఫింగ్, అప్పుడు ఎయిర్ గ్యాప్స్ ఎక్కువైంది. అదే మీరు 1 ఇంచ్ కట్ చేశారనుకోండి స్టిల్ ఎయిర్ గ్యాప్స్ హాఫ్ ఇంచ్ కట్ చేయండి, మీకు ప్యాకింగ్ పర్ఫెక్ట్ ఉంటుంది. మిషన్ అయినా మాన్యువల్గా అయినా. అప్పుడు మీకు ఏరోబిక్ బ్యాక్టీరియా ఉండదు, టోటల్ మీకు ఎనరోబిక్ బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది, పర్ఫెక్ట్ సైలేజ్ మెయింటైన్ అవుతుంది. ఇది తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్త. లాస్ట్ ఇంకా నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏం చెప్తానంటే అసలు ఎన్ని రకాలుగా చేయొచ్చు సైలేజ్. మిషనరీ అనేది అఫ్కోర్స్ ఎప్పుడు కూడా మిషనరీ వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది. ఇదే కాదు, పాలు చేతితో వెండిన దానికి మిషన్తో వెండిన దానికి చాలా లాభాలు ఉంటాయి. అలాగే మిషన్లో సైలేజ్ చేయడానికి మాన్యువల్గా చేయడానికి చాలా తేడా ఉంటుంది. చాలా చిన్న చిన్న ఫార్మర్స్ ఉంటారు, 5 లక్షలు పెట్టి కొనే వాళ్ళు ఉంటారు. అలాంటి వాళ్ళు చేయాలంటే చిన్న చిన్న డ్రమ్ములు ఉంటాయి, 200 కేజీల డ్రమ్ములు ఉంటాయి. లేకపోతే బంకర్లు కొట్టుకోవచ్చు, ప్రొక్లీనర్ తీసుకొచ్చి 10 ఫీట్ల పొడవు, ఎంత లెంగ్త్ మీ ఇష్టం. విడ్త్ మాత్రం 10 ఉండాలి, డెప్త్ 8 ఫీట్ ఉండాలి. 8 ఫీట్ల లోతు, 10 ఫీట్ల వెడల్పు, పొడవు 50, 60, 100, 500 మీ ఇష్టం. మరి ఎంత సైలేజ్ స్టోర్ అవుతుందని మీకు ఎట్లా తెలియాలి అంటే 1 క్యూబిక్ ఫీట్కి 15 కిలోల సైలేజ్ ఉంటుంది. 15 కేజీ అంటే ఒక ఫీట్ ఎత్తు, 1 ఫీట్ వెడల్పు, 1 ఫీట్ పొడవు. ఇట్ కంటైన్స్ 15 కేజీ సైలేజ్. సో ఆ లెక్కన మీరు లెక్క చేసుకోండి, ఎన్ని కిలోలు, ఎన్ని టన్నులు కావాలి మీకు ఎన్నో. సపోజ్ 10 పశువులు ఉన్నాయి, ఒక్కొక్క దానికి రోజుకి 20 కిలోలు ఇవ్వాలా, 200 కిలోలు రోజుకి, 400 రోజులకు 8 టన్నులు. సో ఇలా 8 టన్నులు తయారు చేయాలా, 80 టన్నులు తయారు చేయాలా, పరిసెప్టివ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి మనం సైలేజ్ తయారు చేసుకోవాలి. మాన్యువల్ మెథడ్. లేదా బంకర్స్ తప్పితే, బంకర్స్లో ఇంకో ప్రాబ్లం ఏంటంటే వర్షాకాలం నీళ్ళు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి పై ఏరియా కట్టాలి, ప్యాకింగ్ చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి. ఈ 2 కండిషన్స్ తీసుకోవాలి. గోడలలో పెట్టేది అంత అడ్వైజబుల్ కాదు, దాని గురించి డిస్కషన్ కూడా వేస్ట్. సో ఇదొకటి. ఈవెన్ రిలయన్స్ వాళ్ళ మధ్య ప్లాస్టిక్ బ్యాగులు కూడా ఇచ్చారు, బ్యాగులలో ఇస్తారు, అది కూడా ఫెయిల్యూరే. మిషనరీ ఈజ్ ద బెస్ట్ ఆల్వేస్, బట్ మనం ఇంత అఫోర్డబుల్గా ఉన్నప్పుడు. ఎప్పుడు NLM స్కీమ్ అందరికి 5 లక్షలు ఉంది ప్రాజెక్ట్లో, అందరు ఈ మిషన్ మీకు వచ్చేస్తాను కదా, 5 lakhs, మేబీ అరౌండ్ 5 lakhs ప్లస్. సో మీ బడ్జెట్లో వచ్చేస్తుంది అనుకుంటాను. సో ఇదొకటి. తర్వాత ఇవి ఇన్ని రకాల సైజులు తయారు చేయొచ్చు. అసలు మరి పోషకాలని ఇప్పుడు ఉదరగొట్టుకుంటున్నాం కదా, పచ్చిగడ్డి కన్నా బాగున్నాయి, పచ్చిగడ్డి ఏముంటాయి అసలు అందులో? ఏముంటాయంటే ఏ యానిమల్ ఫీడింగ్ అయినా 3 మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. డ్రై మ్యాటర్, ఎండు పదార్థము, DCP డైజెస్టబుల్ క్రూడ్ ప్రోటీన్, TDN టోటల్ డైజెస్టబుల్ న్యూట్రియంట్స్. అంటే అక్కడ ఎనర్జీ, TDN అంటే ఎనర్జీ, DCP అంటే ప్రోటీన్లు. ఈ 3 మనము వాటి బాడీ వెయిట్ ప్రకారం సమపాలనలో మనం ఇచ్చినట్లయితే గ్రోత్ కన్నా 1.5% ఎక్కువనే వస్తుంది. వాటిని మీట్ అవ్వాలి అంటే మనం చాలా ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి, చాలా పద్ధతులు ఉన్నాయి. దాంతో కాకుండా మరి సైలేజ్ స్ట్రేట్ ఇవ్వడం వల్ల ఇవన్నీ మీట్ అవుతాయా? 100% మీట్ అయ్యేది సైలేజ్ అనేది. ఒకసారి సైలేజ్ తయారు చేస్తే మీరు మేజ్ వరకు మాట్లాడతాం, సార్ అదే మాట్లాడారు, నేనేదే మాట్లాడతాను. మిగతా అన్ని కొంచెం లో క్వాలిటీ అయితే. మేజ్లో 40% మీకు డ్రై మ్యాటర్ ఉంటుంది, 30 to 40%. సో మీట్ అయిపోయినమాట. ఎనర్జీ సోర్స్ కూడా మీకు 20 to 30% శక్తి పదార్థాలు ఉంటాయి ఎనర్జీ. అండ్ పీచు పదార్థం కూడా మీకు 10 to 20% సరిపోతుంది, దాని బాడీకి సరిపోతుంది. అండ్ లిగ్నిన్ 0, ముదిరిపోయిన గడ్డిలో లిగ్నిన్ ఉంటుంది, అరగదు. అది ఈ సైలేజ్లో ఉన్న ఏమన్నా లిగ్నిన్ గడ్డిలో ఉన్నది కూడా ఈ ఎనరోబిక్ బ్యాక్టీరియా దాన్ని పర్ఫెక్ట్గా చేసేస్తుంది. కాబట్టి అది కూడా 0. ప్రోటీన్ అండ్ ఫ్యాట్స్ 0 ఉంటాయి. కొవ్వు పదార్థాలు 0 ఉండడం వల్ల కీపింగ్ క్వాలిటీ పెరుగుతుంది. కొవ్వును కొన్ని రోజులు పెడితే దాన్ని ముక్క పట్టింది అంటాం కదా, ర్యాన్సిడిటీ అది ఉండదు. సో దీనివల్ల కూడా మనకు ఈ సైలేజ్ వల్ల లాభం. సో ఇన్ని న్యూట్రియంట్స్ ఉంటాయి. అండ్ మనం ఇంతకుముందు అనుకున్నట్టు అరుగుదల బాగుంటుంది, అండ్ తినడానికి ఇష్టపడతాయి, అండ్ స్టోరేజ్ కూడా 2 సంవత్సరాల వరకు స్టోరేజ్ చేయవచ్చు. అయితే స్టోరేజ్ అని అనుకున్నాం కదా, స్టోరేజ్ అనేది ఎంత అనుకుంటున్నాము? 2 సంవత్సరాలు. 2 సంవత్సరాలు ఎప్పుడు సాధ్యము? మీరు ఎక్కడ కూడా బ్యాగులు పగలకుండా, అండ్ బంకర్లలో పెట్టినప్పుడు పగులు రాకుండా. బంకర్లలో పెడితే ఎప్పుడు మట్టితో దాన్ని
కల్లాపు చల్లుతాం కదా, కల్లాపులతో చేసుకుంటూ ఉండాలి. సో ఇలా మీరు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే 2 years. బట్ ఒక్కసారి బంకర్లు ఓపెన్ చేస్తే 2 monthsలో క్లోజ్ చేయాలి. ఒకసారి బ్యాగ్ ఓపెన్ చేస్తే 1-2 రోజులలో క్లోజ్ చేయాలి. ఇది అండ్ ఎప్పుడు మరి తయారవుతుంది? లాగన్లో నింపిన తర్వాత 26 daysకి మనకు వాడుకోవడానికి అవైలబిలిటీ వస్తుంది. బంకర్లలో నింపింది 2 months పడుతుంది. అది మొత్తం రియాక్షన్ అసిడిక్ కండిషన్ డెవలప్ అవ్వడానికి, ఎనరోబిక్ యాక్షన్ కంప్లీట్ కావడానికి అది మనకు 2 నెలల తర్వాత వాడితేనే దాని యొక్క ఫలితాలు మీకు అంతే. అంతకన్నా ముందు హడావుడిగా 10 రోజులకి తీసేస్తే మాత్రం వేస్ట్. అండ్ ఇంకొకటి అనుకున్నాం మనం ఇప్పుడు ఏది లాక్టోబాసిల్లస్ కల్చర్ వేయచ్చు, సైలాల్ లాంటివి కలపడం వల్ల ఏంటంటే ఈ ఎనరోబిక్ బ్యాక్టీరియా, గాలికి ఉన్న బ్యాక్టీరియా అంతా చంపేసి ఈ గ్రోత్ ఎక్కువ అయిపోయి మనకు క్వాలిటీ పెంచే అవకాశం మాత్రం కొంత ఉంటుంది. ఇది ఓవరాల్గా నేను చెప్పదలుచుకున్న సైలేజ్ గురించి. ఏమన్నా డౌట్స్ ఉంటాయా? లేకపోతే ఫీడింగ్ ఎంత ఇవ్వాలో చెప్పాలా? ఒక్కొక్క పశువుకి ఎంత ఇవ్వాలి, అవసరమా? మీ అందరూ వాడేసుకుంటే మీరు వాడుకునేది వాడుకోండి. లేదన్నా డౌట్ ఏమైనా ఉంటే చెప్పమంటే 2 నిమిషాలు చెప్తాను. ఒకటి, మీరు గొర్రెల మేకల మీటింగ్కి వచ్చారు కాబట్టి పచ్చిగడ్డి అయితే మీరు 2 రకాల పచ్చిగడ్డలు ఇస్తే మీకు దానా అవసరం లేదు. ఒకటి 6 కిలోలు, నేను 30 kg మేకకి చెప్తాను, గొర్రెకి కానీ. చిన్నపిల్లలకు మీరు అందాజు వేసుకోండి. 6 kg నాన్ లెగ్యూమ్ అంటే సూపర్ నేపియర్ లాంటివి ఇవ్వండి. అండ్ 2 kg హెడ్జ్ లూసర్ను, లేకుంటే మీరు కౌపీ కానీ, లేకుంటే ఈ మధ్య ఇది కూడా వచ్చింది కదా స్వీట్ పొటాటో, చిలకడ దుంప, ఇది కానీ ఇచ్చినా కానీ మీకు సరిపోతుంది. 8 kg మీరు ఇవ్వాలండి. 8 kg. ఇక్కడ కూడా డ్రై మ్యాటర్ రోల్ వస్తుంది. అదంతా ఇప్పుడు చెప్పాలంటే చాలా టైం పడుతుంది. నేను వీడియోలు పెట్టాను, నా ఛానల్ ఓపెన్ చేసి చూసుకుంటే మీకు ఇవన్నీ వీడియోలు ఉన్నాయి. సో అది హెడ్జ్ లూసన్ లాంటి కాయజాతి పశుగ్రాసాలతో ఇస్తాను అని అనుకుంటే మీరు 3 కిలోల సైలేజ్ ఇవ్వండి చాలు, పెద్ద పశువు గొర్రెకి మేక. అండ్ 2 కిలోలు లెగ్యూమ్స్ ఇవ్వండి. మీ మొత్తం డీసీపీ, టీడీఎన్, డ్రై మ్యాటర్ అన్నీ సెట్ అయిపోతుంది గుడ్డిగా. లేదు నా దగ్గర ఏమీ లేదు, సైలేజ్ ఒకటి ఉంది, నాకు హెడ్జ్ లూసన్ లేదనుకో 4 kg ఇవ్వండి చాలు. అసలు అవసరమే లేదు, దానా కూడా అవసరం లేదు. కానీ దానా ఒక పాయింట్లో మీరు ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. ఈనడానికి 1 నెల రోజుల ముందు, ఈనిన తర్వాత 3 నెలలు మీరు ఇస్తే మీకు చాలా లాభాలు ఉంటాయి. ఒక గొర్రెకి కానీ మేకకి కానీ ఎంత ఇవ్వాలి? 200 grams లేదా మ్యాక్సిమం 300 grams ఇస్తే అంత రేటు పెట్టినా కూడా ఆ టైంలో మీకు ఎందుకు వర్కౌట్ అవుతుందంటే ఈనడానికి 1 నెల రోజుల ముందు ఫాస్టెస్ట్ గ్రోత్, పిండం గ్రోత్ ఉండేది ఒక్కనే అది. అప్పుడు 300 grams ఒక నెల అంటే ఎంత అండి? 300 × 30 రోజులు అంటే 9 కిలోలు ఇస్తారు మీరు. 9 కిలోలు × 30 రూపాయలు వేసుకుంటే 270 రూపాయలు మీరు ఖర్చు పెడతారు. కానీ మీకు 2 కిలోలు నుంచి 2.5 కిలోలు రావాల్సిన పిల్ల 3 నుంచి 4 కిలోల బరువు వస్తుంది. అంటే 1.5 kg బరువు వెళ్తుంది. 1.5 kgతో లాభమా అంటే 1.5 kgతో మీకు 480 చొప్పున వేసుకుని 600 రూపాయలు గ్రోత్ వస్తుంది. అది కాదు పాయింట్. పుట్టినప్పుడు బరువు ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు గ్రోత్ కూడా అంత ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోతుంది. పుట్టినప్పుడు నరిగే పిల్లల్లాగా బక్కగా ఉన్నాయనుకో అది ఎన్నటికీ నరిగే పిల్లలు 9 నెలలైనా 12 కిలోలు రాలేదు. ఆ లాభం ఉంటుంది. ఆయన ఈనిన తర్వాత మీకు 3 నెలలు ఇవ్వాలి. ఇస్తే ఏం లాభము అని అంటే పుట్టినప్పుడు 3 కిలోలు నిజంగా ఉంటే మీకు 3 నెలలకు 12 కిలోల బరువు కావాలి. అంటే 9 కిలోలు పెరగాలి 3 నెలలు. అంటే నెలకు 3 కిలోలు పెరగాలి. ఆ 3 కిలోలు పెరగాలంటే మరి దానికి పోషకాలను ఎక్కడి నుంచి రావాలి? అప్పటికైతే గడ్డి తినదు కదా, తల్లి పాల నుంచి రావాలి. తల్లి పాలు రావాలంటే దానికి ఫీడింగ్ బాగుండాలి. లాజిక్ అది. అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మీకు 3వ నెల నుంచి ప్రతి 3 నెలలకు 6 కిలోల బరువు వస్తుంది. అంటే 6 నెలలకు 18 కిలోలు, 9 నెలలకు 24 కిలోలు, అండ్ ఆ తర్వాత 30 కిలోలు. 30 కిలోల తర్వాత ఎప్పుడు కూడా మీరు మార్కెటింగ్ మీ దగ్గర ఉంచుకోవాలి. మీ ముందు తినేస్తాయి, గ్రోత్ ఉండదు, పిండి మాత్రం తింటారు. ఈ వేస్ట్ అనమాట, ఫ్యాట్ అని పెట్టుకుంటారు. నేను ఈ మధ్య ఒక ఫామ్కి వెళ్ళాను, ఆయన దగ్గర 170 కోటేళ్ళు ఉన్నాయి సంవత్సరం. ఎందుకు పెట్టుకున్నారంటే సార్ చూడండి ఎంత అందంగా ఉంది నా ఫామ్, చాలా బాగుంది, కొమ్ములు తిరిగినాయి, ఎడ తిరిగినాయి, మరి మిమ్మల్ని తినేస్తుంది, తినేది సార్ ఏముంది పైసలు. అది కరెక్ట్ కాదు. అది ఆత్మవంచన అనేది, బిజినెస్ కాదు అది. 170 ఏం చేసుకుంటారు, కొట్టుకొని వస్తున్నాయి. సో 24 kg వచ్చినట్టు తీసుకోండి. 24 నుంచి 30 అస్సలు ఉంచకండి. మార్కెటింగ్ చేయాల్సింది చాలా, మీకు డబ్బులు వస్తాయి. సో ఇదే అండి సైలేజ్ అండ్ ఫీడింగ్ సిస్టమ్. చెప్పాలంటే చాలా ఉంటాయి. ఏమైనా చిన్న చిన్న డౌట్ ఉంటే 2 నిమిషాలు అడగండి. నేను చెప్పిన దానిలో ఇంకేమన్నా క్లారిటీ లేదు అనుకుంటే. ఆవుకి 20 kg అండి. మీరు 20 kg సైలేజ్ ఉదయం 10 కిలోలు, సాయంత్రం 10 కిలోలు ఎండుగడ్డి అవసరం లేదు.
దానా లేకుండా 6 లీటర్ల పాలు తీసుకోవచ్చు. దానా లేకుండా 6 లీటర్లు. నాటావుకి 20 కిలోలు అవసరం లేదు, 10 కిలోలు ఇస్తారు. 10 కిలోల నుంచి 1 కిలో 2 కిలోలు ఎండుగడ్డి కూడా బయటకు మేతకి వెళ్ళినాయి అనుకోండి, బయటకు మీరు పంపారు అనుకోండి, 8 కిలోల సైలేజ్ ఇచ్చి బయటకు మేతకి ఇస్తే 6 లీటర్ల పాలు తీసుకోవచ్చు వితౌట్ దానా. Please say the same thing in English also. English. Just now, what the Regarding this animal, Just now. I mean, I'm understanding, but but regarding the dairy animals, sir, you are asking about dairy. sheep, Cow. dairy, yeah. Dairy animal, if it is a high milk yielding animal, if you give the 20 kg, morning 10 kg and evening 20 kg, no need to give any dry 20 fodder. kg of silage. Silage. No need of giving any dry fodder. You can save the money of dry fodder. And not necessary to give any concentrated feed till the production of 6 liters. Over and above 6 liters, if it is in a cow, you have to give the 1 kg feed for 3 liters, and if buffalo 2.5 liters 1 kg. Till that 6 liters limit per day, no need to give anything. With the silage we can make it. సార్ వితౌట్ సైలేజ్ మైజ్ చాప్ చేసి వేయచ్చండి డైరెక్ట్. ఏది సైలేజ్ చేయకుండా మొక్కజొన్న చాప్ చేసి బ్రహ్మాండం చేయొచ్చు. మొక్కజొన్న మీరు ఇట్లా పచ్చిగడ్డి ఇచ్చినా కూడా 20-30 కేజీల పచ్చిగడ్డి ఇచ్చి 6 కిలోల ఎండుగడ్డి ఇస్తే 6 లీటర్ల వరకు మీకు దాని అవసరం లేదు. ఇది అవాయిడ్ దాని ఎక్సలెంట్ అండి. మేజ్కి మించిన పశువుల గ్రాసమే లేదు. అంటే కొన్ని 60 రోజులు ఒకసారి కట్ చేయాలా, మళ్ళీ వేయాలా, మళ్ళీ కలుపులు తీయాలా, ఈ పెద్ద పని అది. సూపర్ నేపర్ ఒకసారి పడేస్తే అది 5-6 వస్తూనే ఉంటుంది. అది లాభం అంటే హై ప్రొడక్షన్. నాకైతే ఐ లవ్ సూపర్ నేపర్. కాల్షియం డిఫిషియన్సీ, తొక్కల డిఫిషియన్సీ అన్నీ తప్పలే, అవన్నీ తప్పలే, ఇవన్నీ వేస్ట్ ముచ్చట్లు, పనికిరాని దిక్కుమాలిన డిస్కషన్స్. ఎందుకు అంటే ఎనీ నేపియర్, ఆల్ నేపియర్స్, సూపర్ నేపియర్, రెడ్ నేపియర్, స్మార్ట్ నేపియర్, వాట్ ఎవర్ ద నేపియర్, ఇప్పుడు ABPN, కో సిరీస్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ నేపియర్ కాంబినేషన్స్. అందులో ఎనీ నేపియర్ అవన్నిటి గురించి ఎవరు మాట్లాడు, సూపర్ నేపియర్ మాత్రం పబ్లిసిటీ చేస్తారు. అన్నీ అవే. మరి ఇక్కడ ఏంటి అంటే మీరు 60 రోజుల లోపల కోయకూడదు. కోస్తే మీకు అందులో ఉండే ఫైబర్ తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి అందులో ఉండే ఆక్సలేట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. ఆ ఆక్సలేట్స్ మనకు ఇచ్చిన క్యాల్షియంతో బైండ్ కాల్షియం ఆక్సలేట్గా పేడలు వెళ్ళిపోతాయి. ఎప్పుడు మీరు లేత గడ్డి ఒక్కటే ఇచ్చి, ఎండుగడ్డి లేకుండా ఏమీ లేకుండా ఇస్తారు. ఎండుగడ్డి అంతా ఇస్తాం, ఇంకా ప్రాబ్లం ఏంటి. రెండోది, మీరు 60 లోపల ఉన్న చాలా గడ్డి ఉందనుకుంటే కొంత ముదిరిన గడ్డి కలిపేయండి, లేదా కాండము ఆకులు 2 కలిపి మీరు చాపింగ్ చేస్తే అసలు కాల్షియం సమస్య లేదు. ఎప్పుడైతే ఆక్సలేట్స్ 2% అండ్ ఎబోవ్ ఉంటాయో సైన్స్ ప్రకారం, అప్పుడే కాల్షియం ఆక్సలేట్గా మారి వెళ్ళిపోతాయి. కానీ అంతా ఎప్పుడు ఉండదండి. 2 కలిపేస్తే మీకు రీసెర్చ్ ప్రకారం 1.8 ఉంటాయి ఆక్సలేట్స్. కాబట్టి కాల్షియం ప్రాబ్లం లేదు. సో అది కూడా మీరు పెద్దగా నమ్మాల్సిన ఇష్యూ కాదు. ఒక్కటి జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి, లేత గడ్డి పోయకండి, కర్రలు ముదిరిన కర్రలతో పాటు చాపింగ్ కొట్టండి. ఇంకా ఓకేనా? టాపిక్ సరిపోద్దా? తక్కువ టైం. మొక్కజొన్న ఎక్కువ ఉంటే మీరు నిల్వ చేయొచ్చు అనుకుంటారా? చేసుకో, ఏం లాభం ఉంటుంది? ఇప్పుడు పచ్చిగడ్డిలో ఉన్నంత మీరు తయారు చేయొచ్చు. మళ్ళీ అంటే పచ్చదనం పోకుండా కాపాడండి. సైలేజ్లో ఉన్న గొప్పతనం ఏంటంటే ఆ గ్రీనరీ కంటెంట్ అంతా ఐస్ స్టోర్ అవుతుంది. ఎండుగడ్డిలో పడితే పసుపచ్చగా అయిపోతుంది, ఉన్న గ్రీనరీ కంటెంట్ అంతా పోతుంది. అండ్ బెండు తయారవుతుంది, వైట్ బెండు ఉంటుంది కదా లోపల, లిగ్నిన్ అరుగుదల తక్కువ ఉంటుంది. కాబట్టి ఎండుగడ్డిగా మొక్కజొన్న ఇస్ నాట్ అడ్వైజబుల్. జొన్న కుట్టి, జొన్న కుట్టి, జవార్ కుట్టి, అందులో ఇంత బెండ్ ఉండదు చూడండి, సన్న కర్ర ఉంటుంది కాబట్టి బెండ్ తక్కువ. సార్ ఇప్పుడు సైలేజ్ 4 kg ఇస్తే మిగతా అన్ని రిప్లేస్ చేయొచ్చు. సైలేజ్ ఒక 4 kg ఇస్తే సూపర్ నేపియర్ దాని అవసరం లేదు. అదే కదా చెప్పలేదు. మీరు మీకు వీడియో చూడండి, నా ఛానల్ డాక్టర్ మదన్ కుమార్ పెట్టాను కొట్టి, నా ఫోటో మీద మీరు బ్రేక్ చేస్తే పైన హోమ్ వీడియోస్ ప్లేలిస్ట్ అని ఉంటుంది. ప్లేలిస్ట్ ఉంటుంది. ప్లేలిస్ట్ వెళ్తే మీ డైరీ, షీప్, గోటు అన్ని దేని దాని గ్రూపులు ఉంటాయి. ఆ గ్రూపులు చూడండి, మీకు ఇవన్నీ వచ్చేస్తాయి. ఇట్లాంటివి చాలా ఉన్నాయి. డైరీలో ఇంకా చాలా ఎక్కువ చెప్పాను, షీప్లో కొంచెం తక్కువ చెప్పాను. ఎనీ మోర్ క్వశ్చన్స్ ప్లీజ్? ఓకేనా టాపిక్? రైట్, థ్యాంక్ యూ.
थैंक यू एवरीबॉडी। बहुत अच्छा लगा आज आपके सामने साइलेंस कॉन्फ्रेंस और साइलेंस वर्कशॉप कंडक्ट करी।